and gentlemen, cricketing fans from Sri Lanka, India, and across the world, welcome to a truly historic day of tape ball cricket. The two powerhouses, the two tape ball cricketing powerhouses of Asia, Sri Lanka and India, face off in the first ever bilateral tape ball cricket series 2025. We are coming to you live from the iconic Campbell Park Cricket Grounds in Colombo, broadcasting exclusively on Pure TV, Pure Sports. The opening ceremony was held a bit moment ago, and let's see how it went through. Ladies and gentlemen, cricketing fans from Sri Lanka, India and all around the world, welcome to a truly historic day in cricket. Today we embark on an electrifying journey as two tape ball cricketing powerhouses in Asia, Sri Lanka and India, face off in the first ever bilateral tape ball series 2025. We are coming to you now, in the spirit of international friendship and unity, we proceed with the ceremonial raising of the national flags. I respectfully invite everyone present on ground and those joining us live on Pure Sports to stand tall and proud as we first honor the national anthem of India, followed by the national anthem of Sri Lanka. Namo
शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे अहरह तव आह्वान प्रचारित सुनि तव उदार वाणी हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी पूरब पश्चिम आसे तव सिंहासन पासे प्रेम हार हय गाथा जनगण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे वतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धावित यात्री तुम चिर सारथि तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि दारुण विप्लव माजे तव शंख ध्वनि बाजे संकट दुःख त्राता जनगण पथ परिचायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय घोर तिमिर घन निबिड़ निशीथे पीडित मूर्छित देशे जागृत छिल तव अविचल मंगल नतनयने अनिमेषे दुःस्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके स्नेहमयी तुमि माता जनगण दुःख त्रायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे रात्र प्रभातील उदिल रवि छवि पूर्व उदय गिरि भाले गाहे विहंगम पुण्य समीरण नव जीवन रस ढाले तव करुणारुण रागे निद्रित भारत जागे तव चरणे नत माथा जय हे जय हे जय 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 हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. And now, as the flags wave high, let us remember that these two nations are united by sport, culture, and a shared love for tape ball.
Ladies and gentlemen, distinguished guests and cricket lovers from across the globe, we now arrive at one of the most dignified and symbolic moments of today's ceremony, the formal arrival of our honored guests. We kindly invite you all to rise and warmly receive the arrival of our chief guest, the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Mr. Sunil Kumar Gamage, along with the guests of honor, the President of the Tapeball Council of Sri Lanka, Mr. Anura Veerasinghe, the Vice President of Tapeball Council of India, Mrs. Lakshmi Chaitanya, the Chief Executive Officer of Pure Sports, Mr. Ruchira Veerakon, and the President of Tapeball Council of Bangladesh, Mr. Tamjit Sang. As they take their places on the ceremonial stage, we can recognize their vital contribution and unwavering support for the advancement of sports and the international unity through tapeball. To officially commence this spectacular tournament, we now invite the President of the Tapeball Council of Sri Lanka, Mr. Anura Veerasinghe, to deliver the welcome address. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් හැම දෙනාටම good morning everybody අද ශ්‍රී ලංකා ටේප්බෝල් කවුන්සිලයට ඉතාමත්ම විශේෂ දවසක් හැටියට මම මේ අවස්ථාවේදී සලකනවා වසර දෙකක් පමණ කාලයක් ඉතාමත්ම දුෂ්කර ගමනක් අපි ඇවිල්ලා මේ වගේ ජාත්‍යන්තර තරගාවලියකට අපට සහයෝගය දක්වන්න ලැබීම ගැන අපි ඉතාමත්ම සන්තෝෂ වෙනවා. මේ අවස්ථාවට අපි අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ගරු ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යතුමා අපි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් සහ ආදරයෙන් මේ අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. අපි දන්නවා ඔබතුමාට සෑහෙන වැඩ රාජකාරී තියෙන කාලයක් මේ කාලය. නමුත් ඔබතුමා හැකි හැම අවස්ථාවකම අපි දැකලා තියෙනවා ඔබතුමාට සති දෙකකටවත් කලින් දැනුම් දීමක් කරොත් ඔබතුමා අනිවාර්යයෙන්ම මේ උත්සව වලට සහභාගී වෙනවා. අපිට ලොකු ගෞරවයක් ඔබතුමා මේ අවස්ථාවට පැමිණීම ගැන. ගරු ඇමතිතුමා වගේම මේ අවස්ථාවට අපිට සහයෝගය දෙන POTV ආයතනය, ඒ ආයතනය හා සම්බන්ධ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට අපේ ගෞරවය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමනවා. ඒ වගේම මේ සඳහා අපට අනුග්‍රහය දක්වපු ICT ආයතනයට, ඒ වගේම අනෙකුත් සියලුම ආයතන වලට ආක් ආයතනය, ඒ වගේම වින්ෆීල්ඩ් ආයතනය වැනි ආයතන වලට අපේ ගෞරවය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පිළිගන්වමින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ සියලුම කටයුතු සාර්ථක වෙන්න ඔබතුමන්ලාගේ සහයෝගය, මේ ක්‍රීඩා පිටිය හසුරුවන අයගේ සහයෝගය සහ අනිතුත් සියලු දෙනාගේ සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා මේ දවස් දෙක අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩාවට අලුත්ම නැවුම් අත්දැකීමක් එක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවක්. මේ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ආකාරය ඉතාමත්ම
ලෙහෙසි මේ රටේ ඕනෑම තරුණයෙකුට තරුණියකට මේ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම අවම පහසුකම් යටතේ. ගරු ඇමතිතුමනි ඔබතුමාට අපි මේ අවස්ථාවේදී සැලකරන්නට කැමති අද ලංකාවේ පාසල් 10000ක් පමණ තියෙනවා. මෙයින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන්නේ පාසල් 600ක් පමණයි. අපට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ ක්‍රීඩාව තුලින් මේ ටේප් බෝල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුලින් අපේ රටට අවශ්‍ය කරන තරුණ ජවය තරුණ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩිකාවන් සපයා දීලා මේ රටේ අනාගතය බාරගන්න ඉන්න තරුණයන්ට යම් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න මේ ටේප් බෝල් තරගාවලිය හරහා අපි පසුගිය අවුරුදු දෙක තුල මේ රටේ අපිට හැකි සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම විශේෂයෙන්ම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය සහ අනුරාධපුර වැනි දිස්ත්‍රික්කවල මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේත් අපි මේ වගේ ටූර්නමන්ට් ලෝකල් ටූර්නමන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරා. ඒවයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අද මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා මාතලේ ඒ වගේම රත්නපුර බලංගොඩ ඒ වගේම ගාල්ල මාතර ඒ වගේ හැම ප්‍රදේශයකම තරුණයෝ මේ ක්‍රීඩාවට යොමු වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක හරහා ශ්‍රී ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්න බැරි වෙච්ච ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වෙච්ච තරුණයන්ට ජාත්‍යන්තරයට යන්න අවස්ථාවක් අපි හදලා දීලා තියෙනවා. මේ සඳහා ඔබතුමාගේ සහයෝගය ඔබතුමාගේ අනාගත වැඩපිළිවෙල යටතේ ඔබතුමාගේ යම්කිසි අවධානයක් මේ ක්‍රීඩාව සඳහා යොමු කරලා මේ ක්‍රීඩාව දියුණු කරන්න යම්කිසි ප්‍රවේශයක් ගන්න හැටියට මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අපේ ගරු ක්‍රීඩා ඇමතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. I will speak a few words on behalf of the Indian team. You are very welcome to Sri Lanka with the management of India Tape Ball Cricket Council. It's a historical occasion for us. Your Prime Minister is visiting Sri Lanka. That's a pride for us. That's a very pride moment for Sri Lankans. You know, we have obtained everything from India. Our nation got everything good in India, from India, including Buddhism, architectural, and all the other values of Buddhism, Hindu, and all the other religions in India. We have taken all the good things. Good deeds were coming from India. So your Prime Minister is here. Now he is giving more than the values. He is giving the support to our government. He is giving all the support to our rural people in Sri Lanka. That's a very, very nice and very attractive visit in Sri Lanka. I'm telling this because India is a big brother of Sri Lanka, and India always supporting us, even including the COVID season, and when we were not having even a single cent to pay our fuel, India supported us. India given us medicine. So this is a very historical occasion. I believe that even Prime Minister will watch this POTV and recognize Sri Lanka tape ball cricket and support us in future for a bilateral tournament. I am very grateful to the Indian counterpart of tape ball, the managers, players, and all the officials who have visited in Sri Lanka in a very short notice. Please bear with us. We don't have much money like Sri Lanka cricket. Sri Lanka cricket is having billions of money, but we have a very poor kitty with us, spending on our own money. So you may have faced some difficulties, but please bear with us. I hope that in the coming years we will have another big tournament like this in Sri Lanka. Thank you very much. Thank you POTV. Thank you all the sponsors,
And thank you for my committee and the committee members, especially Janat Punchiheva, the secretary, and our treasurer, assistant secretary, everybody who has contributed to be the successful tournament in Sri Lanka. Thank you very much. Thank you. Thank you, dear sir, for those inspiring words. This tournament stands as a testament to the hard work and dedication of all those who have made this possible. And now, representing the cricketing powerhouse that is India, we now invite the Vice President of the Tapeball Council of India, Mrs. Lakshmi Chaitanya, to share her thoughts on this momentous occasion. Good morning, ladies and gentlemen, and my special greetings to Honorable Minister and delegates represented over here. One of our table family members, Bangladesh President Mr. Tanzim Khanji. And it's a true honor and pleasure for me to be a member of a table cricket family. I welcome all of you here, and this is an exciting and spirited occasion, the Tapeball cricket bilateral series between Sri Lanka and India. Cricket has always been more than just a game for all our nations, but it's a shared passion, language of friendship and bridge that connects the countries. And today we have celebrating not just a sport, but it's a sportsman spirit and unity that comes with us. So table cricket teaches us adaptability, great and joyful. Today we are carrying that spirit in this. Friendly at bilateral series, competition series. Players, this is your movement, play hard and play firm. Fair play you have to do. And about the trophies, it's just a matter. But show your spirit always. And as you said, sir, India is always with all. Our Prime Minister will be very grateful, and he is always with everyone. He is very friendly and he supports the sports. And end of this, and thank you very much for giving this opportunity. And I want to share my special thanks to Mr. Amiji, who supported me for this, and he encouraged me to come in short time over here. And Mr. Roshan, he is the Vice President of ITC, and thank you very much, Mr. Roshan, to supporting me. And Virendra Dahiya is Secretary General of India. He supported our team very much. Thank you very much, sir. And not but not the least, and my special thanks to Sri Lankan Tapeball Council for this hospitality and everything. Thank you, Mr. Janatji, for your love and respect. Thank you very much. Thank you one and all. All the best. Jai Hind. Thank you, ma'am, for your invaluable insights. This tournament is indeed a bridge of friendship between two tapeball cricketing giants. And now, the moment we've all been waiting for. It is my honor to invite the esteemed chief guest, the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Mr. Sunil Kumar Gamage, to address this grand occasion and officially declare the tournament open. මේ අවස්ථාවේදී මා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබ සියලු දෙනාම ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තරුණ කටයුතු සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය සුනිල් කුමාර ගමගේ මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට
සුබ උදාසනක් සියලු දෙනාටම විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන ශ්‍රී ලංකා ටේබ්බෝල් සංගමේ සභාපතිතුමා, ලේකම්තුමා, නිලධාරී මණ්ඩලය, ඒ වගේම ඉන්දියානු කළමනාකරු, නායකයා, ක්‍රීඩකයන් ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් ඇතුළු සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවට අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ ලංකාවේ හැම ක්‍රීඩාවක්ම අපි ප්‍රවර්ධනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව තමයි මට කෙටි කාලයකින් දැනුම් දුන්නේ මේ වගේ තරගයක් තියෙනවා. ඒකට අපි සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියානු කණ්ඩායමක් ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරන නිසා මම ඒක නිසා මගේ කාර්යබහුල කාලයෙන් මම පොඩි කාලයක් වෙන් කරගත්ත මේකට. මොකද මේ වගේ ක්‍රීඩාවන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම ඇතුලේ තමයි අපිට විශාල ජයග්‍රහණයන් වලට යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩාවේ තියෙන විශේෂත්වය විශාල මුදලක් වියදම් කරන්න නැතුව කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවක්. ඒක නිසාම සෑම ගමකටම සෑම පාසලකටම ගෙනියන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවක් නිසා එවැනි ක්‍රීඩාවල් ප්‍රවර්ධනය කිරීම මම හිතන්නේ අපේ වගකීමක්. මොකද අපේ රජයේ සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ඇදිර මගේ වගකීම තමයි ලංකාවේ අලුත් ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරීම. ඒ වගේම සියලුම පුරවැසියන්ට කුමක් හෝ ක්‍රීඩාවක් දරුවන්ට කුමක් හෝ ක්‍රීඩාවක් කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක අපේ රජයේ අරමුණක්. ඒක බොහෝ පැතිවලට හොඳයි. සෞඛ්‍යයට, මානසිකත්වයට, විනයට, සමාජයේ ප්‍රවර්ධනයට, වර්ධනයට මේ සියල්ලට හොඳයි ක්‍රීඩා කරන එක. ඉතින් ඒක නිසා මෙවැනි ක්‍රීඩාවන් දියුණු කළා ජාත්‍යන්තරයට යන්න පුළුවන් මට්ටමට අරගෙන යන්න අපිට කරන්න පුළුවන් හැම උදව්වක්ම ලබා දෙනවා කියන පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරමින් මම මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. It's great honor to me to address in this Indian table cricket team. I want to improve our cricket culture. That's why I came here to give support to our table team. So in India we have good relationship between both countries, even in sports, cultural events, economic, everywhere we have link with your country. So your Prime Minister in Sri Lanka now, you know everybody. So it's a great honor us to link with your country and build up friendship with your country, because both of us are in similar culture, similar environment. So only difference is the language. So ignoring those things, we want to build up with friendship with you. So sports will help us to do this. So I again thank you very much for coming to Sri Lanka and playing this game. Thank you very much. Now officially underway. So, ladies and gentlemen, the historic tournament was planned to start beginning early this morning, but due to the bad weather, the outfield is a bit wet. But we can assure you, with the tireless effort of the
work staff, the ground staff, and along with the team players, we can assure you that this historic tournament will begin shortly. As you can see, the work staff is tirelessly putting their effort under this sunny weather to clear this wet outfield and make it ready, make it dry for the next condition and to kick off this historic bilateral tape ball series between Sri Lanka and India. There was a small areas still in wet condition, but the ground staff has come with an idea to remove that wet condition from sponges and cover it from the baton. And you can ensure that while the ground staff is working tirelessly under this sunny weather to remove the wet condition and make it dry again, both the teams from Sri Lanka and India are practicing here at this glamorous stadium of Campbell Park Cricket Stadium, Colombo. So, don't go anywhere. Stay tuned with us. Join live with SLT-MOBITEL PEOTV Pure Sports. I'm Manada Besekara from the iconic Campbell Park Cricket Ground, Colombo. එතර දැනෙන මූවිස් ඕන තරම්. පිටියෙන් ඉවතර එල්ල කරන පහරක් පැහැදිලිව බලාගන්න HD channel රසක්. ස්මාර්ට් විදිහට TV බලන්නත් ඕන දෙයක් මග හැරුණත් ආයි බලාගන්න. රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් SLT-MOBITEL PEOTV, the best on demand entertainment. සුන්දර පාසැල් අවදියේ සුදුරු මතකයන් දිගේ ඇවිද යන අන්තර් පාසල් තරගවලින් පදක්කම් කීයක් විතර ගෙනල්ලා තියෙනවද? මේ එහෙම තරඟවලට ගිහිල්ලා නැහැ වැඩ. නිමල්ස ඉංග්‍රීසි පාඩමට ලෑස්ති වෙනවා වගේ. මෙච්චරකල් මේ කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. දෙමව්පියන් වුණාම තමන්ගේ දරුවන් ගැන මීට වඩා සැලකිල්ලෙන් බලන්න ඕනේ. Principal. ඇත්තදුම් බේලවල් කරනවා කියන්නේ. ඇත්තදුම් බේලවල් කරනවා කියන්නේ. විසල් මේ අහන්න. ඔයා මේ විභාගේ ලියන්න ඕනේ. පටන් ගමුද? කෙමල් අධ්‍යාපනයක් වැඩක් නෑවයි. බද ඒකටම උඹ වග කියන්න ඕනේ. ජීවිතය ගණිත සමීකරණයක් තරම් සරල නෑ. ඊට වඩා සංකීර්ණයි. සිහින සමීකරණයක් තරමටම සංකීර්ණයි.
බෝගහවත්තේ ලකි කන්න ආසම කෑම හරක්මස් ආමමං මිනිමස්වල රහබල්ලන ප්‍රචන්ඩත්වී සැබෑ මුහුණුවර සුරංගනා කතාවක් කානමටත් ආසය ප්‍රචන්ඩත්වය පිළිබඳ ගවේශනාත්මක ශබ්දරූප වියමන විසා ගිනි කෙලි POTV සමතතාවක් ලබා ගන්න ඔබට True HD quality එකෙන් අගනා movies එකතුවක් දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂාංග රැසක් පැය 48ක් දක්වා Rewind TV පහසුකම සමගින් හොඳම විදිහට TV බලන්න ඔබත් අදම POTV සමතතාවක් ලබා ගන්න. ඔබට ඔක්සිජන් නොමැතිව දිය යට පැය 5ක් හෝ 6ක් සිටිය හැකිද? පිළිතුර වන්නේ බැහැ. නමුත් අපි ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුව හැඩගැහෙන්න වෙනවා. නැත්නම් අපගේ පැවැත්මක් නැහැ. මේ කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ කතාවක්. මොවුන් වැඩි කාලයක් ජීවත් වන්නේ මහා මුහුදේ. නමින් බචාව් ගෝත්‍රිකයන් වශයෙන් හඳුන්වන මොවුන් ජීවත් වෙන්නේ බෝනියෝ දූපත් ආශ්‍රිතවයි. බචාව් ජනතාව කිසිදු රටකට අයිති නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන් ජීවිත කාලයම ගත කරන්නේ මහා මුහුදේ. දිනකට පැය 5ක් හෝ 6ක් දියට ගත කරන අතර අඩි 200කට වඩා ගැඹුරට කිමිතෙමින් විනාඩි 13ක් සිටිය හැකි බවයි සඳහන් වන්නේ. අත්වැල ගිලිහෙන මල් කැකුළු විෂමාචාරීන්ගේ ගොදුරු බවට පත්වෙන දඩ බිමක ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහ දෙයක් වේ කියලා මං හිතුවේ නෑ. මට ජීවත් වෙන්න ආසයි තාත්තේ. ආයි මේවා ළමයිට විකුල්ලා වුණොත් එහෙම මං නරක ගෑණි කියන්නවා. පිටින් ඇවිල්ලා නටන්න හදන්න එපා මැඩම්. අපේ ප්‍රින්සිපල් වෙතමත්ය මොකද මේ ධර්මපාල මන්ත්‍රතුමා ඇවිල්ලා මේ ගම ආරක්ෂා කරන එක මගේ වගකීම. ගමේ ඉන්න කෙල්ලොත් ලස්සනයි. ලස්සනම ගැන කියන සුන්දර කවියට අසමම මනහරීරුයින් දිලනා නාරි අයියෙන්ම සාදුකාර දෙන්නේ වැඩියම පව් කරන මිනිස්සු. සුදු ඇඳගත්තු මිනිහෙකුට ගමේ මිනිස්සු රැවටිලා. හරි සාක්ෂියක් නැතුව උසාවියේදී මිනිස්සෙක් වැරදිකාරයෙක් කරන්නේ. මේ සර් SMS බඩුවක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙත් ඉවර වෙනවා. අතට සම්තින් මේකුත් ලැබෙනවා. ඇදුවේ. දරුවෙක් හදාගන්න අදහසක් නැද්ද? දැනටමත් පරක්කු වැඩි නේ. මිනිස්සු කලිසමක් ඇඳගෙන ආයේ මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්නේ. බෑම කතා කරපේක වැරදි මචං. අනික මේකේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. වෙත් ප්‍රශ්නයක්නේ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරපන්. මගේ ලෝකේ මගෙන් උත්තර ගන්න එපා. මං හරි අවස්ථාවන්ත ගෑණියෙක්. හදවතේ පහන වේවා ඔබ මගේ. යාගේ ගෙදර කවුදෝ මිනිහෙක් හොඳටම බීලා ඔයා ළඟම නිදාගත්තොත් කොහොම තියෙද? උඹ මට පොරොන්දු වෙන්න ඕන උඹ කවදාත් කසාද බඳින්නේ නැහැ කියලා. අතෑරම් බා. A win-win situation my tongue by my suffering is
ඔයාගේ අම්මා මැරුණ වෙලාවේ මමත් එයත් එක්ක ගියා නම් මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ This is a small village. You are the most gorgeous thing I've ever seen. No wine, no touching the dead, no cutting of my hair. Very long time. I'm prepared to offer you a deal. Deal? Rising in the east. Need me as well. Wake up in a younger body and then what? Find me. Convince me of all of this. 5 years ago, I thought I lost you forever. Don't ruin my morning. I'm sorry. What else did you touch? Everyone, Bonnie made a friend in class. Bo? Forky, come on. Bo? Bo? Hi there. My name is Gabby. We can't stay. Yes, you can. Everything's gonna be okay. තාත්තගේ වැඩේම මට ගහන එක. මට හිතුනේම තාත්තා මට ආදරේ නෑ කියලා. එහෙනම් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ වැඩේ හරි කියලා හිතුවට තාත්තගේ කතාව ලියුනේ වෙන විදිහකට. අනේ මගේ රත්තරන් තාත්තා. එයාට එදා මොනවා හිතෙන්නේ නැතිද? අපේ ජීවිතේ පළමුවෙනි වීරයාගේ කතාව. තාත්තා. ඔබ දැනටමත් SLT-MOBITEL ෆයිබර් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පාරිභෝගිකයෙක්ද? POTV නව සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන මාස 6ක් පුරාවට නොමිලේ TV බලන්න ළඟම ඇති SLT-MOBITEL ශාඛාව වෙත පැමිණෙන්න. හෙලෝ. තාත්තා තාම ආවේ නෑනේ. දැන් එන වෙලාවක් තමයි. මම තාත්තට කිව්වනේ ගන්න කියලා. හරි ඉන්නේ. මම කතා කරලා ආදරේ ළඟ ඔළුව බින්දින්න ඔයාව බලාගන්න මං හැන්සම් බොයි කෙනෙක්ව සයින් කරලා තියෙන්නේ. අර පුළුවන් ද පොඩි උදව්වක් කරන්න. මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ වටිනම දේවල් එකම දිගට අහිමි වෙනකොට මිනිස්සු තරහා ගන්න පුරුදු වෙනවා. ඕනවට වැඩිය හැම දෙයක්ම රොමැන්ටිසයිස් කරන එක දැන්වත් නවත්තන්න. කඩුස්සි. අනේ මේ අනුත් මට කඩුස්සි කියන්නේ නෑ. කඩුස්සි. I missed you too. මං ඇත්තට මාස කරන්නේ මං ආදරය කරන මිනිස්සු ඒගොල්ලෝගේ හීන වලට යනවා දකින්න.
ඒක හරි ලස්සන කතාවක්. දිහා බලා සිටියා मेरा चेला तुझे बहुत कुछ सिखाना है. कोई बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करने का ना. मारू नाम वेदा. तेरे पास दो रास्ते हैं, सुलह या जंग. बर्बाद हो गया. दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दे घर. Baby is coming, baby is coming, baby is coming. हेलो जी. හිතට දැනෙන මූවීස් ඕන තරම්. පිටියෙන් ඉවතර එල්ල කරන පහරක් පැහැදිලිව බලාගන්න HD channel රසක්. ස්මාර්ට් විදිහට TV බලන්නත් ඕන දෙයක් මග හැරුණත් ආයි බලාගන්න. රිවයින්ඩ් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් SLT-MOBITEL PEOTV, the best on demand entertainment. සුන්දර පාසැල් අවදියේ සුදුරු මතකයන් දිගේ ඇවිද යන අන්තර් පාසල් තරගවලින් පදක්කම් කීයක් විතර ගෙනල්ලා තියෙනවද? මේ එහෙම තරඟවලට ගිහිල්ලා නැහැ මැඩම්. නිමල්ස ඉංග්‍රීසි පාඩමට ලෑස්ති වෙනවා වගේ. මෙච්චර කල් මේ කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. දෙමව්පියන් වුණාම තමන්ගේ දරුවන් ගැන මීට වඩා සැලකිල්ලෙන් බලන්න ඕනේ. Principal. ඇත්තද බේලවල් කරනවා කියන්නේ? ඇත්තද බේලවල් කරනවා කියන්නේ? විසල් මේ අහන්න. ඔයා මේ විභාගේ ලියන්න ඕනේ. පටන් ගමුද? කෙමල් අධ්‍යාපනයක් වැඩක් නෑවයි. බද ඒකටම උඹ වග කියන්න ඕන. ජීවිතය ගණිත සමීකරණයක් තරම් සරල නෑ. ඊට වඩා සංකීර්ණයි. සිහින සමීකරණයක් තරමටම සංකීර්ණයි.
බෝගහවත්තේ ලකි කන්න ආසම කෑම හරක්මස් ආමමං මිනිමස්වල රහබල්ලන ප්‍රචන්ඩත්වී සැබෑ මුහුණුවර සුරංගන කතාවක් කාන්මට තාසයම ප්‍රචන්ඩත්වය පිළිබඳ ගවේශනාත්මක ශබ්දරූප වියමන රවිසා ගිනි කෙලි POTV සමතතාවක් ලබා ගන්න ඔබට True HD quality එකෙන් අගනා movies එකතුවක් දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂාංග රැසක් පැය 48ක් දක්වා Rewind TV පහසුකම සමගින් හොඳම විදිහට TV බලන්න ඔබත් අදම POTV සමතතාවක් ලබා ගන්න. ඔබට ඔක්සිජන් නොමැතිව දිය යට පැය 5ක් හෝ 6ක් සිටිය හැකිද? පිළිතුර වන්නේ බැහැ. නමුත් අපි ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුව හැඩගැහෙන්න වෙනවා. නැත්නම් අපගේ පැවැත්මක් නැහැ. මේ කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ කතාවක්. මොවුන් වැඩි කාලයක් ජීවත් වන්නේ මහා මුහුදේ. නමින් බචාව් ගෝත්‍රිකයන් වශයෙන් හඳුන්වන මොවුන් ජීවත් වෙන්නේ බෝනියෝ දූපත් ආශ්‍රිතවයි. බචාව් ජනතාව කිසිදු රටකට අයිති නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන් ජීවිත කාලයම ගත කරන්නේ මහා මුහුදේ. දිනකට පැය 5ක් හෝ 6ක් දියට ගත කරන අතර අඩි 200කට වඩා ගැඹුරට කිමිතෙමින් විනාඩි 13ක් සිටිය හැකි බවයි සඳහන් වන්නේ. අත්වැල ගිලිහෙන මල් කැකුළු විෂමාචාරීන්ගේ ගොදුරු බවට පත්වෙන දඩ බිමක ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහ දෙයක් වේ කියලා මං හිතුවේ නෑ. මට ජීවත් වෙන්න ආසයි තාත්තේ. ආයි මේවා ළමයිට විකුල්ලා වුණොත් එහෙම මං නරක ගෑණි කියන්නවා. පිටින් ඇවිල්ලා නටන්න හදන්න එපා මැඩම්. අපේ ප්‍රින්සිපල් වෙත මහත්තයා මොකද මේ ධර්මපාල මන්ත්‍රතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ ගම ආරක්ෂා කරන එක මගේ වගකීම. ගමේ ඉන්න කෙල්ලොත් ලස්සනයි. ලස්සනම ගැන තියෙන සුන්දර කවියට ආසමම මනහරි රුයින් දිලනා නාරි. හයියෙන්ම සාදුකාර දෙන්නේ වැඩියම පව් කරන මිනිස්සු. සුදු ඇඳගත්තු මිනිහෙකුට ගමේ මිනිස්සු රැවටිලා. හරි සාක්ෂියක් නැතුව උසාවියේදී මිනිස්සෙක් වැරදිකාරයෙක් කරන්නේ. මේ සර් එසේමසේ බඩුවක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙත් ඉවර වෙනවා. අතට සම්තින් මේකුත් ලැබෙනවා. ඇදුවේ. දරුවෙක් හදාගන්න අදහසක් නැද්ද? දැනටමත් පරක්කු වැඩි නේ. මිනිස්සු කලිසමක් අඳගෙන ආයේ මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්නේ. මෙහෙම කතා කරපු එක වැරදි මචං. අනික මේකේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. වෙත් ප්‍රශ්නයක් නේ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරපන්. මගේ ලෝකේ මගෙන් උත්තර ගන්න එපා. මං හරි අවස්ථාවන්ත ගෑණියෙක්. හදවතේ පහන වේවා යාගේ ගෙදර කවුදෝ මිනිහෙක් හොඳටම බීලා ඔයා ළඟම නිදාගත්තොත් කොහොම තියෙද? උඹට පොරොන්දු වෙන්න ඕන උඹ කවදාත් කසාද බඳින්නේ නැහැ කියලා. අතෑරම් බා. ඒ win-win situation my tongue by my suffering is
ඔයාගේ අම්මා මැරුණ වෙලාවේ මමත් එයත් එක්ක ගියා නම් මේ ලෝකෙ කවුරුත් කාවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ This is a small village. You are the most gorgeous thing I've ever seen. No wine, no touching the dead, no cutting of my hair. Long time. I'm prepared to offer you a deal. Deal? Rising in the east. Need me as well. Wake up in my younger body and then what? Find me. Convince me of all of this. 5 years ago, I thought I lost you forever. I'm sorry. What else did you touch? Everyone, Bonnie made a friend in class. Bo? Forky, come on. Bo? Bo? Hi there. My name is Gabby. We can't stay. Yes, you can. Everything's gonna be okay. තාත්තගේ වැඩේම මට ගහන එක. මට හිතුනේම තාත්තා මට ආදරේ නෑ කියලා. එහෙනම් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ වැඩේ හරි කියලා හිතුවට තාත්තගේ කතාව ලියුනේ වෙන විදිහකට. අනේ මගේ රත්තරන් තාත්තා. එයාට එදා මොනවා හිතෙන්නේ නැතිද? අපේ ජීවිතේ පළමුවෙනි වීරයාගේ කතාව. තාත්තා. ඔබ දැනටමත් SLT-MOBITEL ෆයිබර් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පාරිභෝගිකයෙක්ද? POTV නව සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන මාස 6ක් පුරාවට නොමිලේ TV බලන්න ළඟම ඇති SLT-MOBITEL ශාඛාව වෙත පැමිණෙන්න. හෙලෝ. තාත්තා ගියා තාම ආවේ නෑනේ. දැන් එන වෙලාවක් තමයි. මම තාත්තට කිව්වනේ ගන්න කියලා. හරි ඉන්නේ. මම කතා කරලා ආදරේ ළඟ ඔළුවම බින්දින්න ඔයාව බලාගන්න මං හැන්සම් බොයි කෙනෙක්ව සයින් කරලා තියෙන්නේ. මට පුළුවන් ද පොඩි උදව්වක් කරන්න? මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ වටිනම දේවල් එකම දිගට අහිමි වෙනකොට මිනිස්සු තරහා ගන්න පුරුදු වෙනවා. ඕනවට වැඩිය හැම දෙයක්ම රොමැන්ටිසයිස් කරන එක දැන්වත් නවත්තන්න. කඩුස්සි. අනේ මේ අනුත් මට කඩුස්සි කියන්නේ නෑ. කඩුස්සි. I missed you too. මං ඇත්තට මාස කරන්නේ මං ආදරය කරන මිනිස්සු ඒගොල්ලෝගේ හීන වලට යනවා දකින්න. ඒක හරි ලස්සන කතාවක්. මෙහා බලා සිටියා
अकेला तुझे बहुत कुछ सिखाना है कोई बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करने का ना। मारू नाम वेदा। तेरे पास दो रास्ते हैं, सुलह या जंग। बर्बाद हो गया। दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दे घर। Baby is coming, baby is coming, baby is coming. हेलो जी। හිතට දැනෙන මූවීස් ඕන තරම්. පිටියෙන් ඉවතර එල්ල කරන පහරක් පැහැදිලිව බලා ගන්න HD channel රසක්. ස්මාර්ට් විදිහට TV බලන්නත් ඕන දෙයක් මග හැරුණත් ආයි බලා ගන්න. රිවයින්ඩ් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් SLT-MOBITEL PEOTV, the best on demand entertainment. සුන්දර පාසැල් අවදියේ සුදුරු මතකයන් දිගේ ඇවිද යන අන්තර් පාසල් තරගවලින් පදක්කම් කීයක් විතර ගෙනල්ලා තියෙනවද? මේ එහෙම තරඟවලට ගිහිල්ලා නැහැ මැඩම්. නිමල්ස ඉංග්‍රීසි පාඩමට ලෑස්ති වෙනවා වගේ. මෙච්චරකල් මේ කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. දෙමව්පියන් වුණාම තමන්ගේ දරුවන් ගැන මීට වඩා සැලකිල්ලෙන් බලන්න ඕනේ. principal. ඇත්තදුම් බේලවල් කරනවා කියන්න. ඇත්තදුම් බේලවල් කරනවා කියන්න. විසල් මේ අහන්න. ඔයා මේ විභාගේ ලියන්න ඕනේ. පටන් ගමුද? කෙමල් අධ්‍යාපනයක් වැඩක් නෑවයි. ඒකටම උඹ වග කියන්න ඕන. ජීවිතය ගණිත සමීකරණයක් තරම් සරල නෑ. ඊට වඩා සංකීර්ණයි. සිහින සමීකරණයක් තරමටම සංකීර්ණයි.
බෝගහවත්තේ ලකි මං කන්න ආසම කෑම හරක්මස් ආමමං මිනිමස්වල රාබල්ලන ප්‍රචණ්ඩත්වී සැබෑ මුහුණුවර සුරංගනා කතාවක් කාඩමටත් ආසය ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ ගවේශනාත්මක ශබ්දරූප වියමන රවිසා ගිනි කෙලි POTV සමතතාවක් ලබා ගන්න ඔබට True HD quality එකෙන් අගනා movies එකතුවක් දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂාංග රැසක් පැය 48ක් දක්වා Rewind TV පහසුකම සමගින් හොඳම විදිහට TV බලන්න ඔබත් අදම POTV සමතතාවක් ලබා ගන්න. ඔබට ඔක්සිජන් නොමැතිව දිය යට පැය 5ක් හෝ 6ක් සිටිය හැකිද? පිළිතුර වන්නේ බැහැ. නමුත් අපි ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුව හැඩගැහෙන්න වෙනවා. නැත්නම් අපගේ පැවැත්මක් නැහැ. මේ කියන්නේ යන්නෙත් ඒ වගේ කතාවක්. මොවුන් වැඩි කාලයක් ජීවත් වන්නේ මහා මුහුදේ. නමින් බජාව් ගෝත්‍රිකයන් වශයෙන් හඳුන්වන මොවුන් ජීවත් වෙන්නේ බෝනියෝ දූපත් ආශ්‍රිතවයි. බජාව් ජනතාව කිසිදු රටකට අයිති නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන් ජීවිත කාලයම ගත කරන්නේ මහා මුහුදේ. දිනකට පැය 5ක් හෝ 6ක් දියට ගත කරන අතර අඩි 200කට වඩා ගැඹුරට කිමිතෙමින් විනාඩි 13ක් සිටිය හැකි බවයි සඳහන් වන්නේ. අත්වැල ගිලිහෙන මල් කැකුළු විෂමාචාරීන්ගේ ගොදුරු බවට පත්වෙන දඩ බිමක ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහ දෙයක් වෙයි කියලා මං හිතුවේ නෑ. මට ජීවත් වෙන්න ආසයි තාත්තේ. ආයි මේව ළමයිට විකුල්ලා වුණොත් එහෙම මං නරක ගෑණි කියන්න එපා. පිටින් ඇවිල්ලා නටන්න හදන්න එපා මැඩම්. අපේ ප්‍රින්සිපල් වෙත මහත්තයා මොකද මේ ධර්මපාල මන්ත්‍රීතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ ගම ආරක්ෂා කරන එක මගේ වගකීම. ගමේ ඉන්න කෙල්ලොත් ලස්සනයි. ලස්සනම ගැන කියන සුන්දර කවියට ආසමම මනහරි රුයින් දිලනා නාරි. අයියම සාදුකාර දෙන්නේ වැඩියම පව් කරන මිනිස්සු. සුදු ඇඳගත්තු මිනිහෙකුට ගමේ මිනිස්සු රැවටිලා. හරි සාක්ෂියක් නැතුව උසාවියේදී මිනිස්සෙක් වැරදිකාරයෙක් කරන්නේ. මේ සර් එසේමසේ බඩුවක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙත් ඉවර වෙනවා. අතට සම්තින්නේකුත් ලැබෙනවා. ඇදුවේ. දරුවෙක් හදාගන්න අදහසක් නැද්ද? දැනටමත් පරක්කු වැඩි නේ. මිනිස්සු කලිසමක් අඳගෙන ආයේ මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්නේ. බෙහෙම කතා කරපු එක වැරදි මචං. අනික මේකේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. වෙත් ප්‍රශ්නයක්නේ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරපන්. මගේ ලෝකේ මගෙන් උත්තර ගන්න එපා. මං හරි අවස්ථාවන්ත ගෑණියෙක්. හදවතේ පහන වේවා ඔබ මගේ. යාගේ ගෙදර කවුදෝ මිනිහෙක් හොඳටම බීලා ඔයා ළඟම නිදාගත්තොත් කොහොමද තියෙද? උඹ මට පොරොන්දු වෙන්න ඕන උඹ කවදාත් කසාද බඳින්නේ නැහැ කියලා. අතෑරම්බා. A win-win situation my tongue by my suffering is so
ඔයාගේ අම්මා මැරුණ වෙලාවේ මමත් එයත් එක්ක ගියා නම් මේ ලෝකෙ කවුරුත් කාවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ This is a small village. You are the most gorgeous thing I've ever seen. No wine, no touching the dead, no cutting of my hair. Long time. I'm prepared to offer you a deal. Deal? Rising in the east. Need me as well. Wake up in my younger body and then what? Find me. Convince me of all of this. 5 years ago, I thought I lost you forever. Don't ruin my morning. I'm sorry. What else did you touch? Everyone, Bonnie made a friend in class. Bo? Forky, come on. Bo? Bo? Hi there. My name is Gabby Gabby. We can't stay. Yes, you can. Everything's gonna be okay. තාත්තගේ වැඩේම මට ගහන එක. මට හිතුනේම තාත්තා මට ආදරේ නෑ කියලා. එහෙනම් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ වැඩේ හරි කියලා හිතුවට තාත්තගේ කතාව ලියුනේ වෙන විදිහකට. අනේ මගේ රත්තරන් තාත්තා. එයාට එදා මොනවා හිතෙන්නේ නැතිද? අපේ ජීවිතේ පළමුවෙනි වීරයාගේ කතාව. තාත්තා. ඔබ දැනටමත් SLT-MOBITEL ෆයිබර් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පාරිභෝගිකයෙක්ද? POTV නව සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන මාස 6ක් පුරාවට නොමිලේ ටීවී බලන්න ළඟම ඇති SLT-MOBITEL ශාඛාව වෙත පැමිණෙන්න. හෙලෝ තාත්තා තාම ආවේ නැහැනේ. දැන් එන වෙලාවක් තමයි. Here we go. The toss was a bit early ago, so we'll see what happened in the all-important coin flip. Hello ladies and gentlemen, so welcome back. As we promised, we are about to begin the all-important coin flip. Joining with me, the two captains of both the teams, the captain of Sri Lanka, Krishanta Sandharuwan, and the captain of India, Pani Kumar, along with the three umpires.
Mr. Sanath Ravindra, Mr. Roshan Johar, and Mr. Ranga De Silva. The Sri Lankan captain will flip the coin, and it's the Indian call. Call loudly. It's tail. Tail is the ball. It's head. Check. Tail is the call, and it's head. The Sri Lankan captain has won the toss. I'm ball first. Yeah, you're going to ball first. Yeah. And the Sri Lankan team has elected to ball first. But we'll ask about the Indian captain. Now, the Sri Lankan captain has won the toss. But if you have won the toss, what was your decision going to be? We would have taken batting. You have taken bat first. Any specifications in your team? Any changes or what? How does your team consisted with? 4 people are in reserve and 11 are on the board. We have our own game plan. You have your own game plan. Moving back. So, moving back with the Sri Lankan captain. ඔබ තරගේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා. ඒතර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සංයුතිය කොහොමද හැදලා තියෙන්නේ පිළිබඳව අපිට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්ද? සංයුතිය කියන්නේ අපේ බෝලිං සයිඩ් එක පොඩ්ඩක් හොඳයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේගොල්ලෝ අඩුවට කඩලා අපි පොඩි ටාගට් එක පිටිපස්සේ ලකුණු පන්නගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ දැන් අවුට් ෆීල්ඩ් එකත් පොඩ්ඩක් තෙතින්දා අපිට පස්සේ බැට් කරන එක තවත් වාසි වෙනවා මේක වේලුණාට පස්සේ. ඒක උපයෝග කරගෙන තමයි අපි කාසි වාසි අපි ෆීල් කරනවා. So, here's the result, ladies and gentlemen. Sri Lanka has won the toss and elected to ball first. And here it is. The historic international bilateral table series 2025 between the two Asian powerhouses Sri Lanka and India, ready to face off in the T10 cricket format here at iconic Campbell Park Cricket Grounds, Colombo. The two batsmen of the Indian team are now on the centre along with the two umpires, and the Sri Lankan team tightly packed, ready to start the game with their pace attack. The historic ball of international tape ball cricket of Sri Lanka is about to be delivered. Here comes Keshan, passing the umpire. First ball. A shorter one. A wide ball to start the innings. A wide delivery to start history. The first ball of the international tape ball cricket series of Sri Lanka and India happening today, live from the iconic Campbell Park Cricket Ground. Dasul Santosh facing Keshan Vijayaratne. Another shorter one, this time flicked into the leg side. No field in the deep. A good chase. Is it gone all the way for a boundary? No, excellent save. That's the first legal delivery of Sri Lankan tape ball cricket history. And India secured 3 runs, 2 from that. Dasul Santosh retaining the strike. Here comes Keshan Vijayaratne. Second delivery, passing the umpire. Another one this time, pitched outside the leg stump. Just a glance and taken a quick single. Oh my goodness, very deferred there. Let's hope he's okay. An excellent way to rotate the strike. That's pure cricketing. That's pure entertainment of T10 series of table cricket. Prabhasura, the fielder from number 75. An excellent footwork there. Excellent fielding effort. Another one. And he's doing well, okay. That's the passion, that's the energetic vibe of Sri Lanka cricket. Basulu Sri, who's gonna strike against Keshan Vijayaratne. The first ball of this historic international bilateral tape ball series was a wide delivery, but then 2 runs
Then a quick single where the Indian opening batsmen Dasulu Santosh and Basulu Sri Wastava taking up against the Sri Lankan pace attack. Here comes the bowler. Ball shot. Top edge. It's gone high up in there and taken a miracle. They're asking for it. But the umpire is not interested. My goodness. What a brilliant performance there. Short one this time. Top edged. Excellent fielding effort by the wicket-keeper of Sri Lankan team. Rasin from number 14 from behind the stumps. Here's a replay. It was top edge. No, it was not in top edge. And excellent work there, but the ball didn't manage to hit the bat or the hand which holds the bat. So he's safe. Where to start? Another one. This time, punch it away beautifully. Another one. Excellent way to rotate the strike. Good stop, good fielding there by Sri Lankan fielders. And Basulu Sri scores his first runs of international table cricket. Another one this time along the ground, field in the deep. They might take 2 runs from that. Will they be able to? And they're asking for it. My goodness, what a way to start the innings. Rasin, magnificent stumping and good work there by the Sri Lankan fielders on the deep. The first wicket of the Indian team falls down before they even reach 10 marks, and Keshan Vijayaratne in his first over. India 5 for the loss of 1 even before a single over, the opening over ends. There's a celebration of Sri Lankan team. Here's the replay. There. My goodness, look at this. Excellent stamping. Quick firework. I can imagine Kumar Sangakkara doing that in the international stadium. That's a way to start the game. That's what's all important about T10 cricket and tape ball cricket. It's all about fire, it's all about peers, and it's all about the energetic vibe of tape ball cricket. They need to hit from ball number 1 until they reach a higher score, making the opposite time opponents a crucial one this time. And that's a no ball. The umpire granted a no delivery, that is. But the Lanka umpire is giving that is the first warning. That's what tape ball is all about. Hammer dog hard and bounce over the head of the new batsman. Last delivery of the first over of international tape ball cricket. Another one this time off the leg stump. Bamboozing the batsman and dot ball to end the inning over. Keshan Vijayaratne 7, uprooting a wicket. And here's all the teams of Sri Lanka tape ball team and India tape ball team. The captain of Sri Lanka, Krishant Sandarawan, along with the captain of India, Pani Kumar. Chanaka. With the end of the first over, just for 7 runs in the loss of 1. India having hard time to secure runs out of the remaining 9 overs. Rafaddin Sajid with the ball. Left arm fast bowler, pitch outside the leg stump, exchange the strike with a quick single.
Rafaidin Sajid's bowling action is quite similar to Lasith Malinga from international hardball cricket. But Rafaidin is a left-arm fast bowler. In fact, Lasith Malinga is a right-arm fast bowler. Sri Lankan cricket team, the tape ball team, giving pressure for Indians. Here comes another one this time. Oh my goodness, excellent ball in there. Bamboos in the batsman, no chance for runs. Sanjay Kumar still on dot. When talking about the one down batsman, is coming at number 3. He's having a tough challenge. He's the one who had to stay in the stumps and lead the team for a much higher score. Another one this time, my goodness. Devastating power from Rafaidin Sajid. 2 dot balls in a row, giving the pressure for Indian teams. We were talking about the one down batsman. Now, the one down position of any team, any cricketing team, is in fact very important, as it is the position, it is a responsible position where the team batsman should stay in the crease and lead the team for a much more higher score. Still, Sanjay Kumar, the one down batsman of India, still on a dot at the end of 5 balls. Excellent start for Rafaidin Sajid. Another one this time, they're asking for it. Huge appeal from behind the stumps. This is what giving the pressure for India. 4 dot deliveries in a cricket match of T10 format. Sanjay Kumar hasn't still got off the mark. And India, 8 for the loss of 1. Can they move about 10 runs this time? It's a full toss delivery. A good way to rotate the strike. A single at the end of the second over. An excellent run this time from Rafaidin Sajid. Just 2 out of that over. India, 9 for the loss of 1 at the end of 2 overs. The new baller, Chanaka Bandara, bowling a bit more wide one this time, but not exactly. That's a wide delivery. A dot to start his international career. Sanjay Kumar retaining the strike, facing Chanaka Bandara, the devastating fast ball of Sri Lanka. This time it's a shorter one, but didn't manage to hit the ball. Another one. Pressure. It's all about pressure and thriller building up for India against the Sri Lankans this time. Here's the review. He tries to go to the leg side, but the ball didn't bounce that much. Hit into the body of Sanjay Kumar. Let's hope he's not injured. And Chanaka Bandara. Here comes. Passing the umpire. Full toss delivery. A slower one, in fact, this time. That's variation. That's all about tape ball cricket. That is what tape ball cricket is thrilling. Variations and fire building up. When talking about tape ball cricket, it's all about hitting hard from ball 1. But Sri Lanka bowlers have managed to prevent the Indians from doing so. Another one this time. My goodness.
It's a full toss delivery. And what a way to break through the strike. That's granted a no delivery. And also a quick single to rotate the strike. Basel straight. Basulu straight on the strike, facing Chanaka Banjara. And they're asking for it. What happened there? The bails were out of the stumps. My goodness, absolutely. Yes, it is. It's a wicket. It's a bold. An excellent performance by Chanaka Banjara, uprooting the batsman. He was the one down batsman for India, but he departs. Celebrations for Sri Lanka, and here's the review. That hits the leg stump. My goodness. Nobody saw it. That's all about variation. That is what table cricket is brilliant. You cannot see what happens until it takes a bit of time. That's that much pace. Chanaka Banjara approved in the second wicket of India in the third over. The new batsman, Yashwant, coming to the strike, ready to face Chanaka Banjara. The right-arm fast bowler, devastating fast bowler for Sri Lanka. Here comes last delivery of Chanaka Banjara. It's granted a wide ball. Misfield there by the wicket-keeper. It's gone all the way for the boundary. It's a wide, and 4 it is. That's unnecessary runs. That's not what Sri Lankan spectators are expecting. They need to prevent these extras. So otherwise they need to have lead up on a higher target to defeat the Indians. Chanaka Banjara this time they're asking for it. And there goes the finger. The umpire raised the finger. It's an LBW. But the Indians are doubting it. They're asking for a question. Doesn't matter, the Sri Lankans are celebrating already. And here's the review. The batsman was too slow to glance it to the leg side. An appeal along with the wicket-keeper and the bowler makes that the second wicket of Chanaka Banjara. And 3 has fallen down for India just for 15 runs at the end of 3 overs. Yashwanta goes to the duck. LBW by Chanaka Banjara. That's not a way to start the international career. But excellent performance by Chanaka Banjara. The new batsman coming to the crease, Amir. Indians having a current run rate of 5.0. Just a projected score of 50 runs this time. That's not going to be enough to defeat and set a high target for Sri Lanka, as this is a T10 format cricket game in tape ball. It's all about hitting from ball number 1. The new ball of the left-arm fast bowler. What a shot that is. Fielder on the corner fielding position.
Way to start the fourth over. The KP Ganganath bowling and starting the fourth over. Here comes KP Ganganath passing the umpire. They're asking for it, but the umpire is not interested. A dot one this time. No bat involved. He could not hit the ball with the bat, but with the body. And Amir facing KP Ganganath. The current run rate drops for 4.80. An excellent one this time. 2 dots in a row. Pressure for Indian cricket team. The two batsmen in the middle, Sheikh Amir and Sanjay Kumar, has to rotate the strike and set up a huge target for Sri Lanka if they want to secure victory against the Sri Lankans. And there's the replay of the previous delivery. Another one this time, heaved in the leg side. It's gone all the way for a maximum. Oh my goodness, what a brilliant effort it is. We have to check whether it's a 6 or not. That's all about T10 cricket. That's all about tape ball cricket. And yes, 6 runs granted by the umpire. The first 6 of the innings. That's a monstrous 6 from Sheikh Amir. In fact, that's not just a 6, that's a statement above the cow corner fielding position. The captain of Sri Lanka was there. A brilliant one effort, but no results. Sheikh Amir sending a message to KP Ganganath. All of a sudden, the current run rate increases for 5.74 with the projected score of 57 this time. Last delivery. Here comes KP Ganganath passing the umpire. Another one this time a bit wide. A dot to end the over. India 22 for the loss of 3 at the end of 4th over. හිතට දැනෙන movies ඕන තරම්. පිටියෙන් ඉවතර එල්ල කරන පහරක් පැහැදිලිව බලා ගන්න HD channel රසක්. Smart විදිහට TV බලන්නත් ඕන දෙයක් මග හැරුණත් ආයි බලා ගන්න. Rewind කරන option එක සමගින් SLT-MOBITEL PEOTV, the best on demand entertainment. හිතට දැනෙන movies ඕන තරම්. පිටියෙන් ඉවතර එල්ල කරන පහරක් පැහැදිලිව බලා ගන්න HD channel රසක්. Smart විදිහට TV බලන්නත් ඕන දෙයක් මග හැරුණත් ආයි බලා ගන්න. Rewind කරන option එක සමගින් SLT-MOBITEL PEOTV, the best on demand entertainment. Oh, that's an unnecessary delivery. A wide granted by the umpire. The wicketkeeper dive into his right left hand side, preventing any extras further. And my goodness, have a look at it. An excellent footwork by the wicketkeeper behind the stumps, Taraka Shant Kumar. This time an excellent one. Goes for a beautiful shot selection. They are coming back for 2. Will they be able? Just a single. They prevent any. They were not hoping to take any risk further. Sheikh facing Taraka. This time another wide delivery. Lots of extras coming up from this over. 2. Just for the moment.
Tarka was trying to deliver some Yorkers, I believe, but he has found the length, but not the line accurately. Another one this time. A bit of misfielding. And they're appealing for it. Is it a run out? A bit of question here. Oh my goodness, have a look at it. Even the bat broke for that strike. I can hardly believe the power in the strike, but unfortunately, that's a wicket for India. But celebrations for Sri Lanka. Departing back to the pavilion with a broken bat. Sanjay, the man who was there from the open. Is depart for 3. And here's the replay. Oh, look at that. The bat went high up in there. There was a miscommunication between them, and that results to a wicket. Pressure building up for India. Just 25 yet with the loss of 4. And Sri Lankans, I believe they have a plan, a strategic plan to prevent high runs from the India. And Targa this time an excellent one, also a perfect shot selection there. But wasn't able to exchange the strike. A hush falls here at the iconic Campbell Park as everyone holding their breath, witnessing extraordinary T10 cricket of Tapeball cricket. Another dot. Started with the wide, a single, a wide, then all of a sudden a wicket falls. Since 3 dot deliveries, Taraka Shanta doing an absolute job for Sri Lanka, preventing unnecessary runs for India. Last delivery of the 5th over. This time a full toss delivery. He tried to hard it. Good footwork there. Exchange the strike with a quick single. ටේබල් තරගාවලිය පැවැත්වෙනවා. ඉන්දියානු කණ්ඩායමත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් අතරයි මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26යි. අඩු 4කට පාදුවර 5ක් අවසන්. The new bowler KP Ganganath, in fact his second over started with a no delivery. An umpire grants a free hit for India. Sheikh Kamir is going to face for the free hit. Here's a valuable opportunity for India. KP Ganganath passing the umpire. A free hit. A short one this time. Pulled it to the leg side.
The deep mid wicket coming towards the 30-yard circle, and just a single. That's what all cricket about. That's what the strategy is about for Sri Lanka cricket, preventing those unnecessaries. But in fact, if they have given any unnecessaries, no any extras must be given. No use for the free hit. An excellent one. A Yorker length delivery. But driven it beautifully to the leg side. Rotate the strike with ease. Shaikh Amir, with a bit of experience for tape ball international cricket, has faced 12 deliveries so far, securing 8 runs, facing KP Ganganath. And that's unnecessary. A full toss delivery, just to flick into the offside. Singles. The two batsmen in the middle, Sushil Sumanath and Shaikh Amir, have come to a discussion. They need to prevent any dots, either to secure 2s, 3s, or just a single. Another one this time, doing it beautifully, but fielding the deep. Oh, goodness, that's misfielding, and that's unnecessary. 4 runs. That's the first 4 secured by Indians in this inning. And Sushil Sumantha sending a message to the bowler. Have a look at it. Doing it beautifully. An excellent one towards the covers. That was a fielder in the deep, but my goodness, that was unnecessary. There was a bit of slippery there. This time another pacing delivery. Did manage to hit the ball, and excellent fielding by the wicketkeeper behind the stumps, preventing any errors. Ganganath to Sushil. Full toss delivery, flicked it in the leg side. The square leg region field is there, and just a single. A single to end the over. සුන්දර පාසැල් අවදියේ සුදුරු මතකයන් දිගේ ඇවිද යන අන්තර් පාසල් තරගවලින් පදක්කම් කීයක් විතර ගෙනල්ලා තියෙනවද? මේ එහෙම තරඟවලට ගිහිල්ලා නැහැ මැඩම්. නිමල් සර් ඉංග්‍රීසි පාඩමට ලෑස්ති වෙනවා වගේ. මෙච්චරකල් මේ කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. දෙමව්පියන් වුණාම තමන්ගේ දරුවන් ගැන මීට වඩා සැලකිල්ලෙන් බලන්න ඕනේ. Taraka with the ball in his second over. Started with the dot. Still the Indians hasn't come with a strategic plan to get off the mark and set a high target for Sri Lanka to chase. Hammer dog card there. The first warning given to Taraka by the umpire. That's a critical bouncer. That's what all about tape ball cricket. Either you ball a Yorker, either you ball a bouncer. It's gonna be a critical delivery. My goodness, they're asking for it. An excellent performance by the wicketkeeper behind the stumps, and oh my goodness, have a look at it. It's a wicket. That's bold. The bells went up from the stumps, and that's the loss of the
fifth wicket for India. Taraka uprooted his second wicket in his second over. Sushil Sumanta departs for 6, bowled by Taraka. He was the one who scored a boundary, a 4. Wickets are trembling here for India. The new batsman coming to the strike, Pawan from number 17. Oh my goodness, here's the replay. Straight Yorker. A Yorker length delivery. Even before the finger of umpire raises, Taraka raises his finger, granting that's a wicket. This time swing and a miss. So far no runs have come up from this over. Taraka doing his job well. A hush falls here at the iconic Campbell Park for India. In fact, for all the spectators. This time another beautiful delivery. Devastating pace from Taraka. Look at the over so far. 2 dots in a row, then fall off a wicket, again 2 dots. Pressure, my goodness, pressure building for India. The current run rate is dropping down quickly. The Pawan Kumar, the new batsman, facing Taraka. This time, a shot towards the mid-off region and a single to rotate the strike. Runs for Pawan and he's off the mark with a quick single. India 36 for the loss of 5 with the end of 7 overs. That's unnecessary for India. Now, this is tape ball cricket. We have only 10 overs. So far, in fact, we have 3 overs remaining. And all of a sudden, India has scored just 36 runs and they have lost 5 wickets. That's happy news for Sri Lanka, but for India, I don't know whether they are in fact a bit not good in batting, but we'll see how they are going to ball in performance will be against the Sri Lankan. The new fast bowler, Rafeddin Sajid, the danger man for Sri Lanka with devastating power and pace. In his first over of T10, in his first over of tape ball T10 international cricket, just 2 runs came out of the first over. This time, can he make the magic again? Here comes the second delivery of the second over of Sajid. The left arm fast bowler with action similar to Lasith Malinga. Can he be the actual Lasith Malinga in tape ball cricket? That's unnecessary. The batsman was not interested of going for a shot. Just a dot, another dot, 3 dots in a row. In fact, that's a hat-trick of dots. Look at that, the current run rate is dropping drastically, just 4.80. Another one this time, and it's gone. It's brilliant. Rafeddin Sajid strikes, uprooting the batsman. That's clean ball, that's devastating power and pace. My goodness, Pawan Kumar departs for a single. And here's the replay. There was a bit of a turn in there. In fact, there was a bit of a swing. Not much of celebrations, as this is a gentleman's game. But they're happy within their hearts. 6 wickets has fallen down for India.
This time it's Pavan departs for a single. Here comes the danger man representing the Indian team. Historic innings will be about to begin as the Indian captain of Tapeball tournament is coming to the strike. Pani Kumar on the striking end, ready to face Rafaidin Sajid. History is about to make as the Indian captain facing the Sri Lankan pace attack. They're asking for it. Pressure building up for India. The first ball as Pani Kumar, the Indian captain, faced in Tapeball Cricket International. A dot delivery it is. Seems like to be a cool guy. No stats to be called off. A slower ball this time. That's end of a magnificent over. That's a wicket maiden. A brilliant one this time. Rafaidin Sajid is doing the magic for Sri Lankan pace attack. India 36 for the loss of 6 at the end of 8 over. 2 hours remaining. Can they make it happen? Over 50. Let's see. The captain of India on strike along with Shane Amir. ඇත්තද බේලවල් කරනවා කියන්නේ? ඇත්තද බේලවල් කරනවා කියන්නේ? විසල් මේ අහන්න. ඔයා මේ විභාගෙ ලියන්න ඕනේ. පටන් ගමුද? කෙමල් අධ්‍යාපනයක් වැඩක් නෑවයි. මට ඒකටම උඹ වගේ කියන්න ඕනේ. ජීවිතය ගණිත සමීකරණයක් තරම් සරල නෑ. ඊට වඩා සංකීර්ණයි. සිහින සමීකරණයක් තරමටම සංකීර්ණයි. Chanaka Bandara ready to ball off his second over. That's beautifully driven to the offside. But fielder on the long off region, the captain of Sri Lanka, just a single to rotate the strike. And Pani Kumar is on the strike, facing Chanaka Bandara. And then batsmen need to prevent any dots. In fact, they need to take at least singles and rotate the strike to keep the scoreboard ticking. So far, so good for Sri Lanka. They are still happy as India is not past 40 runs since an excellent start for Tapeball cricket, for the international Tapeball cricket of Sri Lanka. Here comes bowler, passing the umpire. Balls it short. It's not a wide delivery. Excellent footwork by the wicketkeeper behind the stumps, diving and moving into his left-hand side, preventing any extras. We have seen some perfect athleticism from the wicketkeeper of Sri Lanka. Let's see how the wicketkeeper of India will be. Another one, slight glance, misfielded there by the wicketkeeper. A single to kick off the international Tapeball cricket for the Indian captain Pani Kumar. And Sheikh Amir, the man with 2 digits on his scoreboard, is now facing the Sri Lankan pace attack. Chanaka Bandara, the right-arm fast bowler, bowling over the wicket to Sheikh Amir. The projected score for India has dropped drastically for 44 runs.
And this time goes for a strike. A good length delivery, preventing any runs. Dot it is. It's all about pure entertainment when you talk about the T10 Tapeball cricket series. A loose delivery, but no use has been taken from that delivery. A slower one, a slightly flying in the air for a moment of time, but no use. And with the dot, Chanaka Bandara ends its second over. India 38 for the loss of 6. What a shot, a perfect strike by the Indian captain Pani Kumar. 4 runs to start the over. Keshan Wijeratne, while when we are talking about Keshan Wijeratne, in fact he was the opening fast bowler of the Sri Lankan team. He has represented the Sri Lankan hardball cricket A team as a fast bowler, played against South Africa, Zimbabwe, West Indies and more and more. Oh my goodness, that's an absolute disaster. That's unnecessary. But glad to see some veteran players hasn't given up their athleticism and playing in tape ball cricket. A good gesture by the Indian captain. Not going for any runs for that extra, and no ball granted by the umpire. Here comes the free hit. Goes for a strike. Didn't manage to hit it over 30-yard circle. Will they come back for 2? Sheikh coming to say no, and just a single to rotate the strike. The veteran fast bowler Keshan Wijeratne. He's still got some athleticism in him. This is the last over of the first innings of international tape ball cricket. This is the historical inning against Sri Lanka and India. A short one this time. Hit it towards the mid-off region. And just a single. That's the way they need to keep rotating the strike and keep that scoreboard ticking. Just 45 on the board. 3 more balls to end the over. A slower one this time, bamboozling the batsman. He goes for a strike, but didn't manage to hit it, and that's what's pure. And that's what's great about these veteran fast bowlers, Keshan Wijeratne. 2 more deliveries to go to end this historic first innings of international tape ball cricket. Another slower one this time. Two dot balls in a row, and here comes the last ball of the first innings of India, facing against Sri Lanka in international tape ball cricket. Keshan Wijeratne to Pani Kumar. He goes for a strike. Will they exchange? No. And that's it. And that's it, folks. That's the end of the first innings of India. 45 runs on the board for the loss of 6 at the end of the 10 over. That's not a perfect target. That's not a high-level target for a start.
But Sri Lanka need 46 runs in 10 overs. In fact, 46 in 60 balls to win the first match. ශ්‍රී ලංකාවත් ඉන්දියාවත් අතර පැවැත්වෙන පන්දුවර 10 බැටිං වන ටේප් බෝල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රථම තරගයේ ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන්නේ අනුව ඔවුන් පන්දුවර 10 තුලදී ලකුණු 45ක් ලබා ගන්නවා කණ්ඩු 6ක් දැවි විශේෂයෙන්ම කේෂාන් විජේරත්නගේ පන්දු යැවීම විශේෂී වුණා අද දවසේදී ඒ වගේම පන්දු යැවීමේ දස්කම් දක්වමින් ලකුණු 46කට 45කට සීමා කරන්නට ඉන්දියානු කණ්ඩායම සීමා කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඒ අනුව ජයග්‍රහණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 46ක් අවශ්‍යයි. පන්දු වාරයකට ලබාගත යුතු දල වේගය 4.6ක් වෙනවා. ඉතින් මේ හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකාව තුළ ටේප් බෝල් ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ටේප් බෝල් සංගමය මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරනවා. ජාත්‍යන්තර තරගාවලියක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවත් ඉන්දියාවත් අතර මේ සහයෝගිතාව වර්ධනය කර ගැනීමත් මෙහි තවත් එක් අරමුණක් පියෝ ස්පෝර්ට්ස් අප සමග එකතු වෙනවා මේ තරගාවලිය සජීවීව ආවරණය කිරීම සඳහා අද දවසේ හෙට දවසේ පුරා දින දෙකක් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කැම්බල් පාක් ක්‍රීඩාංගණයේ තමයි මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. මේ හේතුවලින් ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ තරග නරඹීම සඳහා. And here's the scoreboard. India, the only man with 2 digits on board, Sheikh Kamir not out, 11 out of game. And he's the man with the first boundary. In fact, it's a 6. The captain, Pani Kumar, not out, just for 6 runs. And look at the scoreboard. My goodness. But India has able to secure 45, including 12 extras given by the Sri Lankans. Sushil Rashwanta goes to the duck. And here's the bowling attack of Sri Lankan team. The first wicket fall off within the first over when it was 6 runs. And every fast bowler has uprooted 2, has gone for 2 overs, while Chanaka Bandara has uprooted 2 wickets. Taraka Shanta and Rafiddin Sajid uprooted in 1. So here it is. India 45 for the loss of 6 and Sri Lanka need 46 in 10 overs to win the game. Is the target for Sri Lankan batsmen now. Some drama happened there when the bat of the batsman broke down into 2 pairs. Another one there was the misfielding, and that's the boundary. The man who scored 2 digits in run. Another clean bowled delivery by the devastating fast bowler. Sajid secured 2 wickets. And that's a magnificent shot by the captain of India, Pani Kumar. And that's how it ends, folks. The first innings played by the Indians against the Sri Lankans. So, Sri Lanka, will they be able to secure 46 for 60 balls? POTV සමතතාවක් ලබා ගන්න ඔබට True HD quality එකෙන් අගනා movies එකතුවක් දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂාංග රැසක් පැය 48ක් දක්වා Rewind TV පහසුකම සමගින් හොඳම විදිහට TV බලන්න ඔබත් අදම POTV සමතතාවක් ලබා ගන්න. ඔබට ඔක්සිජන් නොමැතිව දිය යට පැය 5ක් හෝ 6ක් සිටිය හැකිද? පිළිතුර වන්නේ බැහැ. නමුත් අපි ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුව හැඩගැහෙන්න වෙනවා. නැත්නම් අපගේ පැවැත්මක් නැහැ. මේ කියන්නේ යන්නෙත් ඒ වගේ කතාවක්. මොවුන් වැඩි කාලයක් ජීවත් වන්නේ මහා මුහුදේ. නමින් බචාව් ගෝත්‍රිකයන් වශයෙන් හඳුන්වන මොවුන් ජීවත් වෙන්නේ බෝනියෝ දූපත් ආශ්‍රිතවයි. බචාව් ජනතාව කිසිදු රටකට අයිති නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන් ජීවිත කාලයම ගත කරන්නේ මහා මුහුදේ. දිනකට පැය 5ක් හෝ 6ක් දියට ගත කරන අතර අඩි 200කට වඩා ගැඹුරට කිමිතෙමින් විනාඩි 13ක් සිටිය හැකි බවයි සඳහන් වන්නේ. අත්වැල ගිලිහෙන මල් කැකුළු
විෂමාචාරීන්ගේ ගොදුරු බවට පත්වෙන දඩ බිමක ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහ දෙයක් වෙයි කියලා මං හිතුවේ නෑ. මට ජීවත් වෙන්න ආසයි තාත්තේ. ආයි මේවා ළමයිට විකුල්ලා වුණොත් එහෙම මං නරක ගෑණි කියන්න එපා. පිටින් ඇවිල්ලා නටන්න හදන්න එපා මැඩම්. අපේ ප්‍රින්සිපල් And now to kick off with the second innings, the two umpires are coming towards the middle. The Indian fielders are ready as they will come up to the middle to prevent 46. They need to prevent 46 runs without giving it for Sri Lanka if they need to win the match number 1. This is the historic and international match, international tape ball match in T10 format, happening here today live from the iconic Campbell Parks Cricket Ground, Colombo. And there goes the Indian fielders into the field, along with the captain, with a strategic plan to prevent 46 runs from giving for the Sri Lankans. The two Sri Lankan batsmen are now coming to the middle. Nipun along with Pabasara. The two opening batsmen for Sri Lankan team, Nipun and Pabasara. Here comes to the middle. They have a high target in their mind. 46 out of 60 balls to win this historic and iconic international tape ball cricket match. The first international tape ball cricket match against the mighty Indians. ඉන්දියානු කණ්ඩායම පන්දුවල 10 අවසරදී කඩලු 6ක් ලැබී ලබාගත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 45ක් ජයග්‍රහණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබාගත යුතු වෙනවා ලකුණු 46ක්. The fielding setup is tightly packed to prevent any runs and just seal the Sri Lankans with dots. Indians are ready. Will their pace bowling attack will be able to prevent the Sri Lankans? And here comes the first delivery of the second innings. A slower one, short on this time, pulled it to the leg side. No, and that's for sure. It's gone all the way for 6. What a tremendous way to start the innings. 6 runs it is. That's not just a 6. That's a statement. Nipun, the right-hand batsman. Nipun Satsara. Here's the replay. He picks it up beautifully. Excellent shot selection. No ground could contain that one, and it's gone all the way for a maximum. This time another one flicked into the leg side. Towards the boundary. Good piece of field in there. And they have come back for 2. Nipun Satsara retained the strike with 2 runs. That's energy. That's all about
table cricket, hitting from ball number 1. That's what Nipun Satsara has done. And Prabhati Srikanth starts his international career in bowling by giving us 6 runs. Another one this time, a slower one in fact. There was a fielder in the Squalic region. Just a single, and Chanodya Papasara is going to face Prabhati Srikanth. The energy is big. The energy is bringing back to this stadium of iconic Campbell Park Cricket Grounds here at Colombo. Prabhati Srikanth. A bit of change in the fielding setup. Bringing the short third man position. That's granted a wide delivery and misfielded there by the wicket keeper. And it's gone all the way towards the rope. That's extras. 4 runs along with the wide. 5 came out of a gull delivery. Sri Lanka, that's a great start. 14 with just 3 balls. I believe the opening pair could finish the game already. Another one this time, top edged. Has it gone all the way for the far? Fielder was there, but lands safely. Chanodya Papasara saves. Off with a quick single. Off the mark with a quick single, and Nipun Satsara is back on the strike. This has been an easy target, just 31 of 56 deliveries. Another one this time. That's gone all the way, is it? And yes, it is for sure. My goodness. 2 sixes has come up in the first over. And they were all scored by Nipun Satsara, the opening striker of Sri Lanka. What a great way to start his international tape ball career. And here's the replay. Down the track. My goodness. Lots of elevation there, lots of power from the bottom hand that gives the elevation for ball to land away from the boundary drop, and 6 it is. 21, my goodness. Prabhati in his last over, last ball. An extra. That's not just a 6, that's a punishment. 2 sixes in a row, and that was against a full toss delivery. 27 off this first over. What a way to start the game. And I believe that the Sri Lankans will end the tournament as well as the opening of the international career. වෙත මහත්තයා මොකද මේ ධර්මපාල මන්ත්‍රීතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ ගම ආරක්ෂා කරන එක මගේ වගකීම. ගමේ ඉන්න කෙල්ලොත් ලස්සනයි. ලස්සනම ගැන කියන සුන්දර කවියට ආසමම. මනහරි රුයින් දිලනා නාරි. අයියම්ම සාදුකාර දෙන්නේ වැඩියම පව් කරන මිනිස්සු. සුදු ඇඳගත්තු මිනිහෙකුට ගමේ මිනිස්සු රැවටිලා. හරි සාක්ෂියක් නැතුව උසාවියේදී මිනිස්සෙක් වැරදිකාරයෙක් කරන්නේ. Sri Lanka just need 19 runs out of 54 deliveries, and 27 came off in the first over. That's a heck of a score. I believe the game would be ended the second over. And the danger man of Sri Lanka, Nipun Satsara. Pitched outside the leg stump. Just a glance of the bat and taken a quick single. Rotating the strike and keep the scoreboard ticking. Shaikh Amir starting his international tape ball career. A good all-rounder for Indian tape. A good batsman as well as a good bowler, Shaikh Amir. The second over of this T10 format tape ball cricket.
Nipun Satsara facing Shai Kamir. That's gone. What a brilliant shot that is. And that's gone all over the six. Above the long on region. 6 run cities. What a way. 3 sixes under his name. The crowd is going absolutely wild. And here's the replay. He picks it up beautifully. Power from the bottom hand. Good elevation. The fielders were also spectators for that shot. Sri Lanka 2 sixes behind the victory. And still have 9 more overs left. Another one this time. Has it gone all the way? Fielders going after the ball. No use. You don't have to chase it because it's a 6. 2 sixes in a row. Nipun Satsara. Can he finish the game? It's all happening here at the iconic Campbell Park Cricket Stadium. Sri Lanka dominating India like they dominated India back in 2014 in the T20I World Cup. In fact, this day is a very important day for Sri Lankans, as in 2014, Sri Lanka defeated India in the T20I World Cup in the day of April 6th. This time, a bit of the stumps towards the off region, a dot ball. And on that day, in 2014, April 6th, it was Thisara Pereira who finishes the World Cup finals, bringing the victory for Sri Lanka. And can Nipun Satsara do it for Sri Lanka this time in tape ball cricket? Shaikh Kamir around the wicket. Slow ball and delivery. Down on long leg. Founds the gap into the boundary. It goes. Beautiful batting. Allowed to watch him. The crowd is going absolutely wild here at the Campbell Park Cricket Stadium, as the Sri Lankan fans enjoying the batting of Nipun. Last delivery of the second over. That's granted a wide ball. Extra. And here's the scorecard. Sri Lanka need just a single. The scores are tied with just 8 overs remaining. Sri Lanka have tied the score with Indians. 45 on the board with no losses. 1 run. Can they make it this victory run? This time it's on all the way. No field there. And there goes the victory for Sri Lanka. This is a recreation of 2014 T20I World Cup. It was finished by Thisara Pereira, but today it's Nipun Satsara finishes the game and seals the victory for Sri Lanka in match number 1 with the massive 6 in the historic tape ball cricket here at iconic Campbell Park Cricket Stadium, Colombo. Just 2 overs went, 51, and Sri Lanka, that's a magnificent victory. Nipun Satsara 43, scored 43 just within 10 balls. My goodness. Sri Lanka won the first match. And really, that's the game. That's the good gesture of gentlemen shaking hands. නිපුන් සත්සර හෝ ලකුණු 43ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 10ක් තුලදී චනෝද්‍ය පබසරට පන්දු දෙකක් තුලදී 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීම හැකියාවක් ලැබුණේ. ඉන්දියානු කණ්ඩායම
ලකුණු 45ක් ලබා ගත්ත පන්දුවර 10ක් තුළදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දුවර දෙකකදී ලකුණු 51ක් ලබා ගනිමින් මේ තරගය විශිෂ්ට ආකාරයෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා. දෙවන තරගයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා කටයුතු සම්පාදනය වන අපේ ක්‍රීඩාලු හිතවතුනි තවත් පැය භාගයක පමණ කාලයකින් අනුතුරුව අපි හමු වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව ඔබෙන් දැනට සමුගන්නවා දෙවන තරගයේදී හමුවෙයි. And here's the scorecard. Chanod de Papasara, just a single out of 2 deliveries, and Nipun Satsara, the danger man for Sri Lanka, scored 43 out of 10 bowls. And here's the summary. Sri Lanka won the match number 1 of this iconic tape ball cricket. We'll meet you back again after this break. The stats of the Indian bowlers. The stats of the Indian bowlers. Just 2 balls gone. 27 out of the first over and 23 from Sheikh Amir's over, securing victory for Sri Lanka by giving 7 extras. Let's move on to the highlights and witness how it went through. This is the beginning of the second innings as the 2 umpires coming up to the stadium. They're the 2 danger men for Sri Lanka. And start off with the magnificent sick towards the leg side region that's heaved into the leg side. Another one. That was a perfect pass to Sri Lanka, especially for Satsara, making the Indian fielders along with the bowlers as spectators. From rotating strikes to devastating power, Sri Lankan batters have secured the victory against the Indians within just 2 overs. And there you go, folks. Sri Lanka has secured the victory in the iconic first ever historical international tape ball cricket match against India. Is the match summary. Sheikh Amir with 11 runs, the only man with 2 digits under his name. And Nipun Satsara, 43. That's the way to end the game. And Sri Lanka secure the victory with the loss of no wickets by remaining all their 10 wickets within just 2 overs. India 45 for the loss of 6 and Sri Lanka 51 for the loss of none. That's the way to end the innings. That's the way to end the first match of this iconic and historic match. Sri Lanka won the game. And there you go, folks. We'll meet you after the break and let's see how it's gonna be in the second match. මේ සර් එසේ මෙසේ බඩුවක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙත් ඉවර වෙනවා. අතට සම්තිම් නේකුත් ලැබෙනවා. ඇදුවේ. දරුවෙක් හදාගන්න අදහසක් නැද්ද? දැනටමත් පරක්කු වැඩිනේ. මිනිස්සු කලිසමක් අඳගෙන ආයේ මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්නේ. මෙහෙම කතා කරපේක වැරදි මචං. අනික මේකේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. වෙත් ප්‍රශ්නයක්නේ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරපන්. මගේ ලෝකේ මගෙන් උත්තර ගන්න එපා. මං හරි අවස්ථාවන්ත ගෑණියෙක්. හදවතේ පහන වේවා යාගේ ගෙදර කවුදෝ මිනිහෙක් හොඳටම බීලා ඔයා ළඟම නිදාගත්තොත් කොහොම තියෙද? උඹට පොරොන්දු වෙන්න ඕන උඹ කවදාත් කසාද බඳින්නේ නැහැ කියලා. අතරම්බ ඒ win-win situation මචං උඹයි මමයි suffering is
ඔයාගේ අම්මා මැරුණ වෙලාවේ මමත් එයත් එක්ක ගියා නම් මේ ලෝකේ කවුරුත් කාවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ This is a small village. You are the most gorgeous thing I've ever seen. No wine, no touching the dead, no cutting of my hair. Very long time. I'm prepared to offer you a deal. Deal? Rising in the east. Need me as well. Wake up in my younger body, and then what? Find me. Convince me all of this. 5 years ago, I thought I lost you forever. Don't ruin my morning. I'm sorry. What else did you touch? Everyone, Bonnie made a friend in class. Bo? Forky, Come on. Bo? Bo? Hi there. My name is Gabby. We can't stay. Yes, you can. Everything's gonna be okay. තාත්තගේ වැඩේම මට ගහන එක. මට හිතුනේම තාත්තා මට ආදරේ නෑ කියලා. එහෙනම් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ වැඩේ හරි කියලා හිතුවට තාත්තගේ කතාව ලියුනේ වෙන විදිහකට. අනේ මගේ රත්තරන් තාත්තා. එයාට එදා මොනවා හිතෙන්නේ නැතිද? අපේ ජීවිතයේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා. ඔබ දැනටමත් SLT-MOBITEL ෆයිබර් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පාරිභෝගිකයෙක්ද? POTV නව සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන මාස 6ක් පුරාවට නොමිලේ TV බලන්න ළඟම ඇති SLT-MOBITEL ශාඛාව වෙත පැමිණෙන්න. හෙලෝ. ඔව් අම්මා. තාත්තා ගියා තාම ආවේ නෑනේ. දැන් එන වෙලාවක් තමයි. මම තාත්තට කිව්වනේ ගන්න කියලා. හරි හරි ඉන්නේ. මම ගන්න බලන්න. ආදරේ ළඟ ඔළුවම බින්දින්න ඔයාව බලාගන්න මං හැන්සම් බොයි කෙනෙක්ව සයින් කරලා තියෙන්නේ. මට පුළුවන් ද පොඩි උදව්වක් කරන්න? මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ වටිනම දේවල් එකම දිගට අහිමි වෙනකොට මිනිස්සු දරා ගන්න පුරුදු වෙනවා. ඕනවට වැඩිය හැම දෙයක්ම රොමැන්ටිසයිස් කරන එක දැන්වත් නවත්තන්න. කඩුස්සි. අනේ මේ අනුත් මට කඩුස්සි කියන්නේ නෑ. කඩුස්සි. I missed you too. මං ඇත්තට මාස කරන්නේ මං ආදරය කරන මිනිස්සු ඒගොල්ලෝගේ හීන වලට යනවා දකින්න.
ඒක හරි ලස්සන කතාවක්. විහා බලා සිටියා मेरा चेला तुझे बहुत कुछ सिखाना है। कोई बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करने का ना। मारो नाम वेदा। तेरे पास दो रास्ते हैं, सुलह या जम। बर्बाद हो गया। दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दे घर। Baby is coming, baby is coming, baby is coming. हेलो जी। හිතට දැනෙන මූවීස් ඕන තරම්. පිටියෙන් ඉවතර එල්ල කරන පහරක් පැහැදිලිව බලා ගන්න HD channel රසක්. ස්මාර්ට් විදිහට TV බලන්නත් ඕන දෙයක් මග හැරුණත් ආයි බලා ගන්න. රිවයින්ඩ් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් SLT-MOBITEL PEOTV, the best on demand entertainment. සුන්දර පාසැල් අවදියේ සුදුරු මතකයන් දිගේ ඇවිද යන අන්තර් පාසල් තරගවලින් පදක්කම් කීයක් විතර ගෙනල්ලා තියෙනවද? මේ එහෙම තරඟවලට ගිහිල්ලා නැහැ වැඩ. නිමල් සර් ඉංග්‍රීසි පාඩමට ලෑස්ති වෙනවා වගේ. මෙච්චර කල් මේ කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. දෙමව්පියන් වුණාම තමන්ගේ දරුවන් ගැන මීට වඩා සැලකිල්ලෙන් බලන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රින්සිපල් ඇත්තද මේලවල් කරනවා කියන්නේ? ඇත්තද මේලවල් කරනවා කියන්නේ? විසල් මේ අහන්න. ඔයා මේ විභාගෙ ලියන්න ඕනේ. පටන් ගමුද? මොල් අධ්‍යාපනයක් වැඩක් නෑවයි. මට ඒකටම උඹ වගේ කියන්න ඕන. ජීවිතය ගණිත සමීකරණයක් තරම් සරල නෑ. ඊට වඩා සංකීර්ණයි. සිහින සමීකරණයක් තරමටම සංකීර්ණයි.
බෝගහවත්ත ලකි කන්න ආසම කෑම හරක්මස් ආමමං මිනිමස්වල රහබල්ලන ප්‍රචන්ඩත්වයේ සැබෑ මුහුණුවර සුරංගනා කතාවක් කාලමටත් ආසයම ප්‍රචන්ඩත්වය පිළිබඳ ගවේශනාත්මක ශබ්දරූප වියමන විසා ගිනි කෙලි දෙක POTV සමතතාවක් ලබාගන්න ඔබට True HD quality එකෙන් අගනා movies එකතුවක් දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂාංග රැසක් පැය 48ක් දක්වා Rewind TV පහසුකම සමගින් හොඳම විදිහට TV බලන්න ඔබත් අදම POTV සමතතාවක් ලබාගන්න. ඔබට ඔක්සිජන් නොමැතිව දිය යට පැය 5ක් හෝ 6ක් සිටිය හැකිද? පිළිතුර වන්නේ බැහැ. නමුත් අපි ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුව හැඩගැහෙන්න වෙනවා. නැත්නම් අපගේ පැවැත්මක් නැහැ. මේ කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ කතාවක්. මොවුන් වැඩි කාලයක් ජීවත් වන්නේ මහා මුහුදේ. නමින් බචාව් ගෝත්‍රිකයන් වශයෙන් හඳුන්වන මොවුන් ජීවත් වෙන්නේ බෝනියෝ දූපත් ආශ්‍රිතවයි. බචාව් ජනතාව කිසිදු රටකට අයිති නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන් ජීවිත කාලයම ගත කරන්නේ මහා මුහුදේ. දිනකට පැය 5ක් හෝ 6ක් දියට ගත කරන අතර අඩි 200කට වඩා ගැඹුරට කිමිතෙමින් විනාඩි 13ක් සිටිය හැකි බවයි සඳහන් වන්නේ. අත්වැල ගිලිහෙන මල් කැකුළු විෂමාචාරීන්ගේ ගොදුරු බවට පත්වෙන දඩ බිමක ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහ දෙයක් වේ කියලා මං හිතුවේ නෑ. මට ජීවත් වෙන්න ආසයි තාත්තේ. ආයි මේවා ළමයිට විකුල්ලා වුණොත් එහෙම මං නරක ගෑණි කියන්නවා. පිටින් ඇවිල්ලා නටන්න හදන්න එපා මැඩම්. අපේ ප්‍රින්සිපල් වෙද මහත්තයා මොකද මේ ධර්මපාල මන්ත්‍රතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ ගම ආරක්ෂා කරන එක මගේ වගකීම. ගමේ ඉන්න කෙල්ලොත් ලස්සනයි. ලස්සනම ගැන කියන සුන්දර කවියට ආසමම මනහරි රුයින් දිලනා නාරි අයියෙන්ම සාදුකාර දෙන්නේ වැඩියම පව් කරන මිනිස්සු. සුදු ඇඳගත්තු මිනිහෙකුට ගමේ මිනිස්සු රැවටිලා. හරි සාක්ෂියක් නැතුව උසාවියේදී මිනිස්සෙක් වැරදිකාරයෙක් කරන්නේ. මේ සර් එසේ බඩුවක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙත් ඉවර වෙනවා. අතට සම්තින් මේකුත් ලැබෙනවා. ඇදුවේ. දරුවෙක් හදාගන්න අදහසක් නැද්ද? දැනටමත් පරක්කු වැඩි නේ. මිනිස්සු කලිසමක් අඳගෙන ආයේ මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්නේ. මෙහෙම කතා කරපේක වැරදි මචං. අනික මේකේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. වෙත් ප්‍රශ්නයක්නේ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරපන්. මගේ ලෝකේ මගෙන් උත්තර ගන්න එපා. මං හරි අවස්ථාවන්ත ගෑණියෙක්. හදවතේ පහන වේවා යාගේ ගෙදර කවුදෝ මිනිහෙක් හොඳටම බීලා ඔයා ළඟම නිදාගත්තොත් කොහොම තියෙද? උඹට පොරොන්දු වෙන්න ඕන උඹ කවදාත් කසාද බඳින්නේ නැහැ කියලා. අතෑරම් බා. A win-win situation my tongue by my suffering is
ඔයාගේ අම්මා මැරුණ වෙලාවේ මමත් එයත් එක්ක ගියා නම් මේ ලෝකෙ කවුරුත් කාවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. This is a small village. You are the most gorgeous thing I've ever seen. No wine, no touching the dead, no cutting of my hair. Long time. I'm prepared to offer you a deal. Deal? Rising in the east. Need me as well. Wake up in my younger body and then what? Find me. Convince me all of this. 5 years ago, I thought I lost you forever. I'm sorry. What else did you touch? Everyone, Bonnie made a friend in class. Bo? Forky, come on. Bo? Bo? Hi there. My name is Gabby. We can't stay. Yes, you can. Everything's gonna be okay. තාත්තගේ වැඩේම මට ගහන එක. මට හිතුනේම තාත්තා මට ආදරේ නෑ කියලා. එහෙනම් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ වැඩේ හරි කියලා හිතුවට තාත්තගේ කතාව ලියුනේ වෙන විදිහකට. අනේ මගේ රත්තරන් තාත්තා. එයාට එදා මොනවා හිතෙන්නේ නැතිද? අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා. ඔබ දැනටමත් SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පාරිභෝගිකයෙක්ද? POTV නව සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන මාස 6ක් පුරාවට නොමිලේ TV බලන්න ළඟම ඇති SLT මොබිටෙල් ශාඛාව වෙත පැමිණෙන්න. හලෝ. ඔව් අම්මා. තාත්තා තාම ආවේ නැහැනේ. දැන් එන වෙලාවට පහුවෙලා. මම තාත්තට කිව්වනේ ගන්න කියලා. හරි හරි ඉන්නේ. මම ගන්න බලන්න. ආදරේ ළඟ ඔළුවම බින්දින්න ඔයාව බලාගන්න මං හැන්සම් බොයි කෙනෙක්ව සයින් කරලා තියෙන්නේ. මට පුළුවන් ද පොඩි උදව්වක් කරන්න? මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ වටිනම දේවල් එකම දිගට අහිමි වෙනකොට මිනිස්සු දරා ගන්න පුරුදු වෙනවා. ඕනවට වැඩිය හැම දෙයක්ම රොමැන්ටිසයිස් කරන එක දැන්වත් නවත්තන්න. කඩුස්සි. අනේ මේ අනුත් මට කඩුස්සි කියන්නේ එපා. කඩුස්සි. I missed you too. මං ඇත්තට මාස කරන්නේ මං ආදරය ගන්න මිනිස්සු ඒගොල්ලෝගේ හීන වලට යනවා දකින්න. ඒක හරි ලස්සන කතාවක්. මෙහා බලා සිටියා
चेला, तुझे बहुत कुछ सिखाना है। कोई बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करने का ना। मारो नाम वेदा। तेरे पास दो रास्ते हैं, सुलह या चम। बर्बाद हो गया। दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दे घर। Baby is coming, baby is coming, baby is coming. हेलो जी। හිතට දැනෙන මූවීස් ඕන තරම්. පිටියෙන් ඉවතර එල්ල කරන පහරක් පැහැදිලිව බලා ගන්න HD channel රසක්. ස්මාර්ට් විදිහට TV බලන්නත් ඕන දෙයක් මග හැරුණත් ආය බලා ගන්න. රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් SLT-MOBITEL PEOTV, the best on demand entertainment. සුන්දර පාසැල් අවදියේ සුදුරු මතකයන් දිගේ ඇවිද යන අන්තර් පාසල් තරගවලින් පදක්කම් කීයක් විතර ගෙනල්ලා තියෙනවද? මේ එහෙම තරඟවලට ගිහිල්ලා නැහැ වැඩ. නිමල් සර් ඉංග්‍රීසි පාඩමට ලෑස්ති වෙනවා වගේ. මෙච්චරකල් මේ කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. දෙමව්පියන් වුණාම තමන්ගේ දරුවන් ගැන මීට වඩා සැලකිල්ලෙන් බලන්න ඕනේ. principal. ඇත්තද බේලවල් කරනවා කියන්නේ? ඇත්තද බේලවල් කරනවා කියන්නේ? විසල් මේ අහන්න. ඔයා මේ විභාගේ ලියන්න ඕනේ. පටන් ගමුද? මොල් අධ්‍යාපනයක් වැඩක් නෑවයි. මට ඒකටම උඹ වග කියන්න ඕන. ජීවිතය ගණිත සමීකරණයක් තරම් සරල නෑ. ඊට වඩා සංකීර්ණයි. සිහින සමීකරණයක් තරමටම සංකීර්ණයි. බෝගහවත්තේ ලකි. මං කන්න ආසම කෑම හරක් මස්. තාම මං
මීමස්වල රාබල්ලන ප්‍රචණ්ඩත්වයේ සැබෑ මුහුණුවර සුරංගනා කතාවක් කාලමටත් ආසයම් ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ ගවේෂණාත්මක ශබ්දරූප වියමන විසා ගිනි කෙලි POTV සමතතාවක් ලබා ගන්න ඔබට True HD quality එකෙන් අගනා movies එකතුවක් දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂාංග රැසක් පැය 48ක් දක්වා Rewind TV පහසුකම සමගින් හොඳම විදිහට TV බලන්න ඔබත් අදම POTV සමතතාවක් ලබා ගන්න. ඔබට ඔක්සිජන් නොමැතිව දිය යට පැය 5ක් හෝ 6ක් සිටිය හැකිද? පිළිතුර වන්නේ බැහැ. නමුත් අපි ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුව හැඩගැහෙන්න වෙනවා. නැත්නම් අපගේ පැවැත්මක් නැහැ. මේ කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ කතාවක්. මොවුන් වැඩි කාලයක් ජීවත් වන්නේ මහා මුහුදේ. නමින් බචාව් ගෝත්‍රිකයන් වශයෙන් හඳුන්වන මොවුන් ජීවත් වෙන්නේ බෝනියෝ දූපත් ආශ්‍රිතවයි. බචාව් ජනතාව කිසිදු රටකට අයිති නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන් ජීවිත කාලයම ගත කරන්නේ මහා මුහුදේ. දිනකට පැය 5ක් හෝ 6ක් දියට ගත කරන අතර අඩි 200කට වඩා ගැඹුරට කිමිතෙමින් විනාඩි 13ක් සිටිය හැකි බවයි සඳහන් වන්නේ. අත්වැල ගිලිහෙන මල් කැකුළු විෂමාචාරීන්ගේ ගොදුරු බවට පත්වෙන දඩ බිමක ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහ දෙයක් වෙයි කියලා මං හිතුවේ නෑ. මට ජීවත් වෙන්න ආසයි තාත්තේ. ආයි මේවා ළමයිට විකුල්ලා වුණොත් එහෙම මං නරක ගෑණි කියන්නවා. පිටින් ඇවිල්ලා නටන්න හදන්න එපා මැඩම්. අපේ ප්‍රින්සිපල් වෙද මහත්තයා මොකද මේ ධර්මපාල මන්ත්‍රීතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ ගම ආරක්ෂා කරන එක මගේ වගකීම. ගමේ ඉන්න කෙල්ලොත් ලස්සනයි. ලස්සනම ගැන කියන සුන්දර කවියට අසමම මනහරිරුයින් දිලනා නාරි අයියෙන්ම සාදුකාර දෙන්නේ වැඩියම පව් කරන මිනිස්සු. සුදු ඇඳගත්තු මිනිහෙකුට ගමේ මිනිස්සු රැවටිලා. හරි සාක්ෂියක් නැතුව උසාවියේදී මිනිස්සෙක් වැරදිකාරයෙක් කරන්නේ. මේ සර් SMS බඩුවක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙත් ඉවර වෙනවා. අතට සම්තින් මේකුත් ලැබෙනවා. ඇදුවේ. දරුවෙක් හදාගන්න අදහසක් නැද්ද? දැනටමත් පරක්කු වැඩි නේ. මිනිස්සු කලිසමක් අඳගෙන ආයේ මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්නේ. බෙහෙම කතා කරපේක වැරදි මචං. අනික මේකේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. වෙත් ප්‍රශ්නයක්නේ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරපන්. මගේ ලෝකේ මගෙන් උත්තර ගන්න එපා. මං හරි අවස්ථාවන්ත ගෑණියෙක්. හදවතේ පහන යාගේ ගෙදර කවුදෝ මිනිහෙක් හොඳටම බීලා ඔයා ළඟම නිදාගත්තොත් කොහොම තියෙද? උඹට පොරොන්දු වෙන්න ඕන උඹ කවදාත් කසාද බඳින්නේ නැහැ කියලා. අතෑරම් බා. A win-win situation my tongue by my suffering is ඔයාගේ අම්මා මැරුණ වෙලාවේ මමත් එයත් එක්ක ගියා නම්
මේ ලෝකෙ කවුරුත් කාවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ නැහැ. This is a small village. You are the most gorgeous thing I've ever seen. No wine, no touching the dead, no cutting of my hair. Long time. I'm prepared to offer you a deal. Deal? Rising in the east. You'll need me as well. Wake up in my younger body and then what? Find me. Convince me of all of this. 5 years ago, I thought I lost you forever. Don't ruin my morning. I'm sorry. What else did you touch? Everyone, Bonnie made a friend in class. Bo? Porky, come on. Bo? Hi there. My name is Gabby. We can't stay. Yes, you can. Everything's gonna be okay. තාත්තගේ වැඩේම මට ගහන එක. මට හිතුනේම තාත්තා මට ආදරේ නෑ කියලා. එහෙනම් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ වැඩේ හරි කියලා හිතුවට තාත්තගේ කතාව ලියුනේ වෙන විදිහකට. අනේ මගේ රත්තරන් තාත්තා. එයාට එදා මොනවා හිතෙන්නේ නැතිද? අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව තාත්තා. ඔබ දැනටමත් SLT-MOBITEL ෆයිබර් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පාරිභෝගිකයෙක්ද? POTV නව සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන මාස 6ක් පුරාවට නොමිලේ TV බලන්න ළඟම ඇති SLT-MOBITEL ශාඛාව වෙත පැමිණෙන්න. තාත්තා තාම ආවේ නැහැනේ. දැන් එන වෙලාවට මම තාත්තට කිව්වනේ ගන්න කියලා. හරි ඉන්නේ. මම කතා කරන්නේ. ආදරේ ළඟ ඔළුවම බින්දින්න ඔයාව බලාගන්න මං හැන්සම් බොයි කෙනෙක්ව සයින් කරලා තියෙන්නේ. මට පුළුවන් ද පොඩි උදව්වක් කරන්න? මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ වටිනම දේවල් එකම දිගට අහිමි වෙනකොට මිනිස්සු තරහා ගන්න පුරුදු වෙනවා. ඕනවට වැඩිය හැම දෙයක්ම රොමැන්ටිසයිස් කරන එක දැන්වත් නවත්තන්න. කඩුස්සි. අනේ මේ අනුත් මට කඩුස්සි කියන්නේ එපා. කඩුස්සි. I missed you too. මං ඇත්තට මාස කරන්නේ මං ආදරය ගන්න මිනිස්සු ඒගොල්ලෝගේ හීනවලට යනවා දකින්න. ඒක හරි ලස්සන කතාවක්. මෙහා බලා සිටියා
चेला तुझे बहुत कुछ सिखाना है। कोई बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करने का ना। मारू नाम वेदा। तेरे पास दो रास्ते हैं, सुलह या जंग। बर्बाद हो गया। दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दे घर। Baby is coming, baby is coming, baby is coming. हेलो जी। හිතෙන දැනෙන මූවීස් ඕන තරම්. පිටියෙන් ඉවතර එල්ල කරන පහරක් පැහැදිලිව බලා ගන්න HD channel රසක්. ස්මාර්ට් විදිහට TV බලන්නත් ඕන දෙයක් මග හැරුණත් ආයි බලා ගන්න. රිවයින්ඩ් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් SLT-MOBITEL PEOTV, the best on demand entertainment. සුන්දර පාසැල් අවදියේ සුදුරු මතකයන් දිගේ ඇවිද යන අන්තර් පාසල් තරගවලින් පදක්කම් කීයක් විතර ගෙනල්ලා තියෙනවද? මේ එහෙම තරඟවලට ගිහිල්ලා නැහැ වැඩ. නිමල් සර් ඉංග්‍රීසි පාඩමට ලෑස්ති වෙනවා වගේ. මෙච්චර කල් මේ කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. දෙමව්පියන් වුණාම තමන්ගේ දරුවන් ගැන මීට වඩා සැලකිල්ලෙන් බලන්න ඕනේ. principal. ඇත්තද බේලවල් කරනවා කියන්නේ? ඇත්තද බේලවල් කරනවා කියන්නේ? විසල් මේ අහන්න. ඔයා මේ විභාගේ ලියන්න ඕනේ. පටන් ගමුද? කෙමල් අධ්‍යාපනයක් වැඩක් නෑවයි. බද ඒකටම උඹ වග කියන්න ඕන. ජීවිතය ගණිත සමීකරණයක් තරම් සරල නෑ. ඊට වඩා සංකීර්ණයි. සිහින සමීකරණයක් තරමටම සංකීර්ණයි. බෝගහවත්තේ ලකි මං කන්න ආසම කෑම හරක්මස්. තාම මං
මිනීමස්වල රහබල්ලන ප්‍රචණ්ඩත්වයේ සැබෑ මුහුණුවර සුරංගනා කතාවක් කාඩමටත් ආසය ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ ගවේෂණාත්මක ශබ්දරූප වියමන රවිසා ගිනි කෙලි දෙක POTV සමතතාවක් ලබා ගන්න ඔබට True HD quality එකෙන් අගනා movies එකතුවක් දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂාංග රැසක් පැය 48ක් දක්වා Rewind TV පහසුකම සමගින් හොඳම විදිහට TV බලන්න ඔබත් අදම POTV සමතතාවක් ලබා ගන්න. ඔබට ඔක්සිජන් නොමැතිව දිය යට පැය 5ක් හෝ 6ක් සිටිය හැකිද? පිළිතුර වන්නේ බැහැ. නමුත් අපි ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුව හැඩගැහෙන්න වෙනවා. නැත්නම් අපගේ පැවැත්මක් නැහැ. මේ කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ කතාවක්. මොවුන් වැඩි කාලයක් ජීවත් වන්නේ මහා මුහුදේ. නමින් බචාව් ගෝත්‍රිකයන් වශයෙන් හඳුන්වන මොවුන් ජීවත් වෙන්නේ බෝනියෝ දූපත් ආශ්‍රිතවයි. බචාව් ජනතාව කිසිදු රටකට අයිති නැහැ. ඒ වගේම ඔවුන් ජීවිත කාලයම ගත කරන්නේ මහා මුහුදේ. දිනකට පැය 5ක් හෝ 6ක් දියට ගත කරන අතර අඩි 200කට වඩා ගැඹුරට කිමිතෙමින් විනාඩි 13ක් සිටිය හැකි බවයි සඳහන් වන්නේ. අත්වැල ගිලිහෙන මල් කැකුළු විෂමාචාරීන්ගේ ගොදුරු බවට පත්වෙන දඩ බිමක ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහ දෙයක් වෙයි කියලා මං හිතුවේ නෑ. මට ජීවත් වෙන්න ආසයි තාත්තේ. ආයි මේව ළමයිට විකුල්ලා වුණොත් එහෙම මං නරක ගෑණි කියන්නවා. පිටින් ඇවිල්ලා නටන්න හදන්න එපා මැඩම්. අපේ ප්‍රින්සිපල් වෙත මහත්තයා මොකද මේ ධර්මපාල මන්ත්‍රතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ ගම ආරක්ෂා කරන එක මගේ වගකීම. ගමේ ඉන්න කෙල්ලොත් ලස්සනයි. ලස්සනම ගැන කියන සුන්දර කවියට ආසමම මනහරි රුයින් දිලනා නාරි අයියම සාදුකාර දෙන්නේ වැඩියම පව් කරන මිනිස්සු. සුදු ඇඳගත්තු මිනිහෙකුට ගමේ මිනිස්සු රැවටිලා. හරි සාක්ෂියක් නැතුව උසාවියේදී මිනිස්සෙක් වැරදිකාරයෙක් කරන්නේ. මේ සර් SMS බඩුවක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙත් ඉවර වෙනවා. අතට සම්තින් මේකුත් ලැබෙනවා. ඇදුවේ. දරුවෙක් හදාගන්න අදහසක් නැද්ද? දැනටමත් පරක්කු වැඩි නේ. මිනිස්සු කලිසමක් අඳගෙන ආයේ මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්නේ. බෑම කතා කරපේක වැරදි මචං. අනික මේකේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. වෙත් ප්‍රශ්නයක් නේ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරපන්. මගේ ලෝකේ මගෙන් උත්තර ගන්න එපා. මං හරි අවස්ථාවන්ත ගෑණියෙක්. හදවතේ පහන යාගේ ගෙදර කවුදෝ මිනිහෙක් හොඳටම බීලා ඔයා ළඟම නිදාගත්තොත් කොහොම තියෙද? උඹට පොරොන්දු වෙන්න ඕන උඹ කවදාත් කසාද බඳින්නේ නැහැ කියලා. අතෑරම් බා. A win-win situation, my tongue by my suffering is ඔයාගේ අම්මා මැරුණ වෙලාවේ මමත් එයත් එක්ක ගියා නම්
මේ ලෝකෙ කවුරුත් කාවෙන්වත් ඉපදෙන්නේ This is a small village. You are the most gorgeous thing I've ever seen. No wine, no touching the dead, no cutting of my hair. Very long time. I'm prepared to offer you a deal. Deal? Rising in the east. You'll need me as well. Wake up in my younger body and then what? Find me. Convince me all of this. 5 years ago, I thought I lost you forever. I'm sorry. What else did you touch? Everyone, Bonnie made a friend in class. Bo? Forky, come on. Bo? Bo? Hi there. My name is Gabby Gabby. We can't stay. Yes, you can. Everything's gonna be okay. තාත්තගේ වැඩේම මට ගහන එක. මට හිතුනේම තාත්තා මට ආදරේ නෑ කියලා. එහෙනම් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ වැඩේ හරි කියලා හිතුවට තාත්තගේ කතාව ලියුනේ වෙන විදිහකට. අනේ මගේ රත්තරන් තාත්තා. එයාට එදා මොනවා හිතෙන්නේ නැතිද? අපේ ජීවිතේ පළමුවැනි වීරයාගේ කතාව. තාත්තා. ඔබ දැනටමත් SLT-MOBITEL fiber broadband පාරි Welcome back, ladies and gentlemen. This is the rest of the tournament, the match number 2 of the inaugural International Bilateral Tapeball Cricket Series of 2025 between the two Asian giants of Sri Lanka and India, happening live here at Campbell Park Cricket Stadium's Colombo. The toss ball held a bit earlier ago, and India has won the toss and elected to bat first. After winning the toss and electing to bat first, Indian two batsmen, the opening batsmen, are here on the center of the pitch with a steady pace attack of the Sri Lankan pace bowlers. This is the match number 2 of the historic and inaugural International Tapeball Cricket Series between Sri Lanka and India.
The two batsmen are ready. The fielding is steady, and here comes the first ball of the second match. Starting with a wide delivery and extra to start the game. As usual in the match number 1, starting with a wide delivery. I believe is it a magic for Sri Lankan team that they always start a inning with a wide delivery, and here's the replay. If you can remember in match number 1, it was also a wide delivery in the first ball of the first over. That was the historic ball, the historic moment of international table cricket of Sri Lanka. And here comes, passing the umpire, this time a shorter one, just a flick. My goodness, if that been directed, that could be a game changer. But this time safe, and exchange the strike with a quick single. Off the mark, India. Another one. They were looking for a single, but the non-striker in Santosh at the non-strike end is not willing to take any risk and lose their wickets. They have taken some advices after the match number 1, after competing with Sri Lanka, and they have taken some strategic measures to prevent their wicket falls and goes for a run. Keep that scoreboard ticking. Nipun, the danger man of Sri Lanka. That was an excellent delivery. Bamboos in the batsman, no runs again. The atmosphere seems to be swelling up here at Campbell Park grounds as Sri Lanka and India facing off in the historic table cricket match, and that was a full touch delivery, punched beautifully towards the point region. They've exchanged a strike with a quick single and excellent fielding, preventing any more runs granted by the Indian batsmen. Fielder number 15, Sajit, in the point position. But the team players fighting for a victory, fighting for a champion trophy under this sunny weather. This time short length delivery, and there it goes. Umpire grants an extra. A wide delivery it is. Two extras in the same over, and here's the replay. That was an excellent bouncer that misses the batsman miles away, but unluckily that's granted a wide. Another one. Extras. What's happening here for Sri Lankan pace attack? What's gone on with Sri Lankan bowlers? 2 wides in a row, and that's unnecessary. They're just free marks for Indian batsmen that will lead for a higher scoreboard this time. The Indian batters have seen the powers of the Sri Lankan players, and they have to set a massive target. Otherwise, it will be a chilling competition for Indian bowlers to prevent Sri Lanka. This time a shorter one and punch it beautifully. Excellent fielding. Excellent fielding, preventing that boundary within the 30-yard circle. And with a quick single. Wow, look at it. One-handed, prevented the boundary. That's extraordinary. That was excellent shot selection by the Indian batsmen, but they didn't manage to hit it hard through the gap to secure a boundary.
The last delivery of the first over. Punch it towards the mid-off region. And that's it, folks. A single. Exchange the strikes. And that's the end of the first over. An expensive over when compared with the over number 1 with the match 1. Here comes Sajid, passing the umpire and a flick of a shot. Exchange the strike and rotate it beautifully. That's a quick single, good footwork there. The start of the second over by the left-arm fast bowler, Sajid. Bowling much more similar like in action of Lasit Malinga. This time it will be Santosh facing Sajid, the left-arm pace attacker. This time flicked it in the leg side, but it managed to hit it over 30-yard circle. Fielder was there. The short front leg fielder preventing any runs. Chanaka, the fielder in the short front leg position in the 30-yard circle. The batsman Santosh tries to hit it behind the stumps. Oh, it was a chance actually. This time another one. Excellent wicket keeping by the Sri Lankan wicket keeper Rasin from behind the stumps. There was a chance for Sri Lanka to pick up the first wicket of the Indian batsman, and it would be Santosh which would be depart, but the short fine leg region field drops it. Another one this time. Is it gone all the way for a maximum? 2 fielders under 1 ball, and there goes. That's the first wicket. An absolute lollipop taken within the 30-yard circle. 1 minute down, next minute up. Sri Lankan cricket at its finest. That's the first wicket, and no wonder it was a delivery of the left-arm fast bowler. Here's the replay. It's Sajid, the left-arm fast bowler. It was all above the air. 2 fielders under 1 ball. An easy one. No mistake, no doubt, and that's the wicket. First wicket departs. One down batsman in at 3, coming to the crease. Social. I'm talking about the one down batsman. He's the batsman who got to stay in the crease until the end and set a high target for the opposing team. Another one, a shorter one this time, flicked in the leg side. No use, there was fielders, but rotate the strike with a quick single. Here comes Sajid, passing the umpire. This time swing and a miss. What a brilliant ball that is. A dot ball to end the over.
10 runs on the scoreboard for the loss of 1 by the end of the second over. And Chamika, he comes passing the umpire. A slow one, a slow full toss delivery above the 30-yard circle and above the fielder. That's a boundary, it is for sure. Runs for India. Sushil Sumantha. That's not just a boundary, and that's a statement. Look at it. A slower one, a full toss above the cover fielders. And into the boundary it goes, passing the rope. Another shorter one this time. The batsman swing the bat, but the ball went under without bouncing that much. And they're having a good start this time in match number 2 against the Sri Lankan fast bowlers. Another swinging delivery. No chance for the batsmen to take any singles or runs. Sushil Sumantha and Dasula Santosh facing the Sri Lankan fast attack. Another one this time. It's granted a wide delivery by the umpire and extras coming up for India. I believe that's the 4th extra in this series, if I'm correct. $15 coming up in the board. This time down the ground, but no use of it. A dot ball and good athleticism. Oh my goodness! Would you believe that? Would you believe that? That's a ripper, that's a wicket. Absolutely, I didn't see it coming. That's what's interesting about tape ball cricket. You cannot see what's happening in the center because it's full of adrenaline, it's full of fire and power. Sri Lanka, Chanak Bandara uprooted the batsman. Two wickets have fallen down of the Indian, and here's the replay. Yeah, the bails came out of the stumps. There was no celebration for Sri Lankan fielders there. This might be an easy victory for Sri Lanka, as 2 wickets have fallen down just for 15 by the end of 2 and 4 deliveries. Another full toss delivery, just a slight edge, and rotate the strike with a quick single. The new batsman on this crease, Prabhati Srikanth, off the mark with a quick single and retain the strike to Dasula Santosh. And they're having a projected score of 57, which is greater when compared with match number 2. The last delivery of the second over. A dot ball to end the over. 16 for India with a loss of 2 by the end of 3 overs. ඔබ දැනටමත් SLT-MOBITEL ෆයිබර් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පාරිභෝගිකයෙක්ද? POTV නව සම්බන්ධතාවයක් ලබාගෙන මාස 6ක් පුරාවට නොමිලේ TV බලන්න ළඟම ඇති SLT-MOBITEL ශාඛාව වෙත පැමිණෙන්න. KP Ganganath with the ball. Can he do the magic?
Shot over mid-off region and boundary it goes. One bounce before the boundary line. 4 runs it is. This time Prabhati Srikanth is coming into the attack. And here's the replay. With so much power from the bottom hand. With good elevation over mid-off region. And into the stands it goes. With 1 bounce before the boundary line. That's a punishment for KP Ganganath. Another one this time granted a wide. Wow, so much athleticism from the wicketkeeper Sri Lanka. He's doing a perfect job diving into this right hand side, preventing any extras from occurring. But sadly it's a wide delivery. And they're having a good start when compared with their match number 1. This time flicked into the leg side. Is it gone all the way? No wonder it is. It's a massive 6 that is. Prabhati Srikanth on fire. He's joining the attack. Can he be able to turn the tables and take the advantage for India? It's not just a 6. That's a statement. Look at it. The wrist work is absolutely perfect. Flicked it. And over deep square leg region, it's gone all the way for a maximum it is. Prabhati Srikanth enjoying the game. Look at that. The projected score rise up to 81. Having a current run rate of 8.10. KP Ganganath have to come up with a strategic bowling now. Either he should bowl over the wicket, but now he keeps bowling around the wicket. Sorry, over the wicket this time. The left arm fast bowler. And the fact about this tape ball cricket is, in previously the projected score was 81, but with just a single dot, it drops drastically for 77 runs as the projected score. Now another dot went through, again it drops to 74. That's all about T10 cricket, and that's all about tape ball cricket. It's game on from ball 1. 2 dots in a row. I guess KP Ganganath is sending a message to the Indian batsmen. This time, the magic works. A beautiful delivery, bamboozling the batsman and uprooting the bails of the stumps. Wicket it goes. The danger man departs. KP Ganganath turns the match. And this is a game changer. Sri Lanka celebrating that wicket because that was a much needed one. The danger man of the Indian team. And here's the replay. Right into the stumps. And off the bail it goes. The danger man of the Indian team, Srikanth. That's why the Sri Lankan team celebrated it. The new batsman coming up to the crease, Sanjaya from number 28. About to ready to face the last delivery of KP Ganganath. That's it. Granted a wide ball, but they're asking for it. There was no edge and a wide delivery. Sanjay facing the innings with a wide. India 28 on the board just for the loss of 3 wickets. This is a good start for India, absolutely. Here comes the bowler.
This time they're asking for it, but flicked it into the leg side. Rotate the strike with a quick single. India 29 on the board for the loss of 3 by the end of the 4th over. Someone is enjoying this game. He's having fun here at the Campbell Park Cricket Grounds, Colombo. Tarak Shanta. He comes, passing the umpires. The right arm fast bowler. An excellent one, just missed the stumps. Pressure building up for Sanjay Kumar, facing for these pace attackers. Hands above the head of both the team players. And there goes, oh my goodness, look at it. There was a good line there, good length. This time another one. And there it goes. This time the magic works. Wicket. Tarak Shanta strikes and Sanjay Kumar departs. The magic works. The same delivery, but this time with accurate line. 4 wickets has fallen down for India for just 29 runs on the scoreboard. And there's the same results. The current run rate is 6.69. The Yorker and delivery. Celebrations for Sri Lanka. What a way to start the inning. Dot, then a wicket for Tarak Shanta. The new batsman walking up to this crease. Amir ready to face Tarak Shanta. The field is set. The right arm fast bowler. This time another Yorker and delivery. His length is absolutely brilliant. Devastating fast bowling attack with a crucial pace, but if he can bowl it accurately on the accurate line, no wonder he could uproot 4 wickets in 4 deliveries, as Lasith Malinga did against New Zealand and South Africa. Another one this time. It's an extra runs for India. Wide delivery granted by the umpire. So much athleticism from the wicketkeeper of Sri Lanka. Moving and diving into his right hand side, preventing those extras from behind the stumps. Another one, this time a slower one, I believe. Dot run. Excellent start for Tarak Shanta against the mighty Indians. This is what the strategy of Sri Lanka is. Preventing any singles, and if they could prevent any extras, they could restrict the Indian batters for absolutely a smaller target. As I just said before, if they could prevent any extras, they could prevent Indians from reaching to a higher target. So
the Sri Lankan batters might have an easy task to complete. 2 wides came off in the first over of Tarak Ashanta. That's a disaster. That's totally unnecessary. Three wides in the same over and 2 consecutive wides. Those are free runs for India. And suddenly the projected score rises from 64 to 69. That's what happens in T10 cricket. Another one, another wide. That is unnecessary. This is not happening for Sri Lanka. Either Tharaka should change his bowling angle, bowling side, or prevent bowling in the accurate line. He has the perfect length, but if he could manage to bowl in accurate line, he could do a game changer. 3 consecutive wides. What a disaster. This time he found the accurate line and length. A hush falls here at the Campbell Park cricket grounds as everyone is taking a breath, witnessing this historic bilateral tape ball series between Sri Lanka and India. That's a disastrous bowling. Pure bowling performance this time from Tarak Ashanta. If you could remember in match number 1 against the Indians, Tarak Ashanta has bowled absolute brilliantly. But this time, look at the over. 5 wides came out of the single over. First he took a wicket, but then came up the 5 wides. 5 extras given in the same over. This time punch it beautifully along the ground. There's a field on the deep. Will they are coming back for 2. Can they make it? Safe and sound. 2 runs as Sheikh Kami retained the strike. And with that, the end of the 5th over. India 36 on board for the loss of 4. තාරක ශාන්ත කුමාර තමයි අවසන් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරේ. ඔහු ඒ පන්දුවාරය තුල अन्ना मेरा चेला तुझे बहुत कुछ सिखाना है. कोई बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करने का ना. मारो नाम वेदा. तेरे पास 2 रास्ते हैं. सुना. KP Ganganath ready to bowl his second over. This time with devastating pacing attack. Swing and a miss. Dasula Santosh facing the fast bowling attack of KP Ganganath. The first over was quite expensive for Ganganath. 13 runs came on in his first over, but can he able to prevent any more runs in this over? Punch it along the ground. Miscommunication. Chance was there. But excellent fielding. Preventing any runs. Santosh, safe and sound, retained the strike. And there it is. If it was a direct hit, that could definitely be a game changer. So close. Another one this time. About 30-yard circle. Field on the deep, coming towards the 30 yard and preventing any more
extra runs, just a single. A good atmosphere here at Colombo Skyline. Favorable weather for both the teams to have an entertaining cricket game. Entertaining tape ball cricket game, in fact. That is a beautiful shot, preventing it. Lots of spectators and celebrities coming up to watch this historic inaugural international bilateral tape ball cricket series happening here live at Campbell Parks between Sri Lanka and India. This historic match attracts celebrities, actors, singers, and everyone across the globe. The stage is all fixed for the international cricket match, and India 38 on the board for the loss of 4 at the end of 6th over. එතන දැනෙන movies ඕන තරම්. පිටියෙන් ඉවතර එල්ල කරන පහරක් පැහැදිලිව බලා ගන්න HD channel රසක්. Smart විදිහට TV බලන්නත් ඕන දෙයක් මග හැරුණත් ආයි බලා ගන්න. Rewind කරන option එක සමගින් SLT-MOBITEL PEOTV, the best on demand entertainment. Chanaka Bandara starting his second over with a wide. The fact about Sri Lankan bowlers is that they have a perfect and so far excellent length, but if they could be able to find the accurate line here, they could prevent any extra runs given to the Indian batters and restrict their scoreboard for a small amount. This time, just a dot, no runs coming off it. And here's the replay. He tries to hit it, but with the devastating fastness of that ball, didn't manage to hit it over his good length region. Another dot ball. Good piece of bowling from Chanaka Bandara, giving the pressure for Shaikh Amir and Dasula Santosh, who is batting in the middle of the crease. Here comes the baller passing the umpire and beautifully driven it towards the long on region. The fielder on the long on region, Deshan, prevents any boundaries, and just a single. Now Dasula Santosh retained the strike with a quick rotate for a quick single. Another one goes for a strike. Opportunity was there for Sri Lanka if they found the accurate line. But another loss. It's for the border teams. Dot for India. The run rate has drastically dropped down to just 6.0 as usual in the match number 1. This time, a slower one. Will it work? Keep underneath the ball. And there goes the wicket. An absolute lollipop was there taken by the wicket-keeper Sri Lanka. Chanaka Bandara strikes, uprooting the wicket number 5 of India. This time Santosh, who has given the catch for Sri Lankan wicket-keeper. And here's the replay. He was chasing down the ball. Safe hands for the gloves and taken an absolute lollipop. Dasula Santosh depart for 4 by facing 11 deliveries.
Here comes the captain of India, Pani Kumar. Excellent and a cool player, seems to be. If you can remember, in the previous match, India stops losing their wickets after Pani Kumar come. And let's hope that in this match also happens the same. End of the 7th over. India 40 on the board for the loss of 5. සුන්දර පාසැල් අවදියේ සුන්දුරු මතකයන් දිගේ ඇවිද යන අන්තර් පාසල් තරගවලින් පදක්කම් කීයක් විතර ගෙනල්ලා තියෙනවද? මේ එහෙම තරඟවලට ගිහිල්ලා නැහැ වැඩ. නිමල් සර් ඉංග්‍රීසි පාඩමට ලෑස්ති වෙනවා වගේ. මෙච්චරකල් මේ කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. දෙමව්පියන් වුණාම තමන්ගේ දරුවන් ගැන මීට වඩා සැලකිල්ලෙන් බලන්න ඕනේ. Principle. Rafidin Sajid with the ball, ready to do his magic again. An unnecessary delivery to start the second over of Rafidin Sajid. White ball to start the 7th. The 8th over. Lots of celebrity fans enjoying this historic game. Another one this time. And there goes it. Caught and ball by Rafidin Sajid. That was an absolute ripper. The ball was in the air for a bit of time. And with safe hands, Rafidin Sajid took an absolute remarkable a one-handed catch. And here's the replay. My goodness, lots of athleticism from these youngsters of Sri Lanka. Shaikh Kamir departs for 4 by facing 10 deliveries. Here comes Sajid, passing the umpire. Swing and a miss. Dot ball, giving the pressure for the new batsman. Down the ground this time, along the ground. Excellent piece of field in there. And they've exchanged the strike with a quick single. Pani Kumar gets the strike to face Rafidin Sajid. I'm sorry, Sushil Yashwanta is on the strike. Down the ground again and edged. The ball went to the offside. Exchanged the strike with a quick single. Excellent piece of bowling by Rafidin Sajid. He has taken 2 wickets, giving only 5 runs for India, as you can remember. Another one. Dot ball, turning the tables and giving the pressure for Indian batters.
Last ball of the 8th over. Granted a wide delivery. There was an extra. I believe that's the first extra ball by Rafiddin Sajid. There was a pace in there, but didn't manage to find the accurate line. Last ball of the 8th over. Another one. This time, keep a misfielder edge. This is something not usual for Sri Lanka. And with a single, the scoreboard keeps ticking for 44 runs for the loss of 6. මේ සර් එසේ මෙසේ බඩුවක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙත් ඉවර වෙනවා. අතට something මේකුත් ලැබෙනවා. ඇදුවේ. දරුවෙක් හදාගන්න අදහසක් නැද්ද? දැනටමත් පරක්කු වැඩිනේ. මිනිස්සු කලිසමක් ඇඳගෙන ආයේ මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්නේ. මෙහෙම කතා කරපේක වැරදි මචං. අනික මේකේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. වෙත් ප්‍රශ්නයක්නේ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරපන්. මගේ ලෝකේ මගෙන් උත්තර ගන්න එපා. මං හරි අවස්ථාවන්ත ගෑණියෙක්. හදවතේ පහන The opportunity was there. Did they make it? Did the batsman reach back to the crease with safe? Applause for the fielder. And here's the replay. It was slight a cut. The point fielder Chanaka. Beautiful performance and excellent footwork there by the Indian batters. Sushil Yashwanta. A good run, preventing a run out. Is safe. Down the ground this time. They're asking for it, but the umpire is not interested. Another single. That's what keeps the scoreboard ticking. Sushil Yashwanta and Pani Kumar is building up a partnership for India. 46 on the board. That's 1 run more when compared with the match number 1 of this historic bilateral table series between Sri Lanka and India. Another one, this time cleaning him off. That's an absolute ripper. He could not survive that. And that's a disaster for India. But celebrations keeps continue for Sri Lanka. Uprooting the captain of India, Pani Kumar departs as Sri Lankans celebrate the wicket. Absolutely rattled the stumps. Tariq Shanta strikes back, and that's his second wicket in this match. The new batsman coming up to the strike. Ready to face Tariq Shanta. Swing and a miss. Bamboozling the batsman Pawan Kumar. And here's the Champions Trophy of this historic bilateral table series 2025 between Sri Lanka and India. A glamorous trophy. It's not sure who's gonna grab it yet, but the time will tell us the answer. Doing it beautifully towards the long on region and exchange the strike with a quick single. This time goes for an innovative shot, but didn't manage to scoop it behind the stumps and exchange the strike with a quick single.
to end the 9th over, and India 48 on the scoreboard for the loss of 7 at the end of 9th over. මේ සර් එසේ මෙසේ බඩුවක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙත් ඉවර වෙනවා. අතට සම්තින් මේකුත් ලැබෙනවා. ඇදුවේ. දරුවෙක් හදාගන්න අදහසක් නැද්ද? දැනටමත් පරක්කු වැඩි නේ. මිනිස්සු කලිසමක් අඳගෙන ආයේ මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්නේ. බෙහෙම කතා කරපේක වැරදි මචං. අනික මේකේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. බෙක් ප්‍රශ්නයක්නේ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරපන්. මගේ ලෝකේ මගෙන් උත්තර ගන්න එපා. මං හරි අවස්ථාවන්ත ගෑණියෙක්. හදවතේ පහන වේවා ඔබ මගේ. Prashant Sandaruan, the captain of Sri Lanka, ready to ball his second over. In fact, the last over of the inning. And there it goes, cleaning him up. Absolutely rattled the stumps. Wicket in the start of his second over. Prashant Sandaruan strikes, uprooting the 8th wicket for India. This time it's Sushil. Here's the replay. That was an unnecessary stance. Poor cricketing. He didn't held it head straight. Went for an innovative shot, but didn't manage. And with the poor stance, he was out. Prashant Sandaruan with vision on his eyes, keeping his eyes on this glamorous Shineful Championship trophy. He needs it with eager. The new batsman walking up to the crease, and Prashant Sandaruan ready to bamboozle the batsman. Here comes the bowler, passing the umpire. Short of one this time, swing and a miss behind the stumps. A dot ball. Narayana starting his international cricketing career of the tape ball cricket. Here comes Krishanta to Narayana. Down the ground and cleaned him away. Knocked him over beautifully. 2 wickets in the last over coming up. Prashant Sandaruan walking back again into his bowling stance. Bowling line. No need of celebrations indeed. Prashant knows Sri Lanka will secure the victory. The Indian team cheering their team up by staying by their dressing room. The last man walking up to the crease of Indian batting. 48 on the board. 9 wickets have fallen. 3 more deliveries remaining to end the innings. Can he survive these 3 deliveries, or will Krishant ends the inning by delivering those extra 3 balls? A bit of change in the fielding setup. Calling up the long off fielder to mid off position. This time another swing and a miss. The umpire is not sure about it. Is it a wide or not? We should remind you that this historic international bilateral tapeball series is exclusively broadcasting and bringing to you live by SLT-MOBITEL PEOTV Pure Sports. Another one, this time with pace and bounce. A dot ball.
Satyanaga, the new batsman, seems to be enjoying batting here. Here comes last delivery of the first innings of India. Krishant passing the umpire. Short one this time. It's gone all the way over 30-yard circle. Field in the deep. They are coming back for two. A bit of miscommunication. Can they make it? And yes, safe and sound. 2 runs for India to end the innings and 50 on the board for the loss of 9 by the end of 10th over. Brilliant performance, and India secured 50 runs out of 9 wickets at the end of the 10th over. Prashant Sandruan uprooting 2 wickets in his second over. Now let's move on to the highlights and see about this thrilling batting performance of India and excellent performance of Sri Lankan bowlers. කාසිවාසී දිනාගෙන විනානතුරුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා තීරණය කරනු ලැබුවා මේ ටෙක් බෝල් තරගාවලියේ දෙවන තරගයේදී මුලින්ම පන්දු යැවීම සඳහා යනුව ඉන්දිය කණ්ඩායමයි ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දීම සඳහා ක්‍රීඩා පිළිවෙල පැමිණි උන් පන්දු වර 10 අවසන් වනවා. දැන් ලකුණු 50යි කණ්ඩු 9කට ලකුණු 50යි කණ්ඩු 9ට ජයග්‍රහණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලැබී තිබෙන ඉලක්කය වන්නේ ලකුණු 51ක්. ප්‍රථම තරගයේදී උන් ලබාගත්තේ ලකුණු 45ක් පමණයි. ඒ තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 51ක් ලබා ගැනීමෙන් ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුවා. දැන් දෙවන තරගයේදී පන්දුවර 10 අවසනදී ලබාගෙන තිබෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 50යි කණ්ඩු 9ට. මෙතෙන් සිට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබාගත යුතු දල වේගය 5.1ක් වෙනවා පන්දුවර 10 තුලදී. යනුව ජයග්‍රහණය ඉනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා ස්වල්ප මොහොතකින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිකරුවන් ක්‍රීඩා පිළිවෙලට පැමිණීමට නියමිතයි. And here's the scoreboard. This time it's Prabhati Srikanth with the man of 2 digits under his name. 11 runs out of 6 deliveries. Pawan Kumar not out for a single, and Satyanaga not out for 2. But India managed to secure 50 runs, but this time with 15 extras given by the Sri Lankan bowlers. Last time, if you can remember, it was 7 extras, but this time it was 15 extras given. 15 free runs given for the Indian batting team, resulting 50 on the board. But also brilliant bowling performance for Sri Lanka, approaching 9 wickets. And here's the bowling performance of Sri Lanka. The first wicket falls for just 9 runs, and second for 15, and the wickets kept trembling here at the iconic Campbell Park Cricket Stadium as Taraka Shantakumara, Chanaka Bandara, Rafaedin Sajith and Krishant Sandruan approved by 2 wickets, while KP Gunaratna picks up a single wicket of the Indian batters. This time Chanaka Bandara did absolute brilliant job, just giving 8 runs and 9 dots with an economy of 4.0. And Sajith having an economy of 3.0, which is much more good. And with that, let's move on to the highlights to see some fireworks. And here's the highlights. Starting the game as usual with a wide delivery. That was a power hit, and there falls the first wicket of the Indian batting team. Then the second one, tumbling the stumps, uprooting the bails off the stumps. That was a brilliant boundary scored by the Indian batters. Those runs were flicked away into the leg side. 6, there goes another wicket fallen down by the Sri Lanka. Energetic performance by the Sri Lankan bowlers and fielders while giving the pressure for India. And that was a remarkable catch. Caught and bowled by the same bowler. Another one. That was a poor batting performance from Indian batsman. And that's the end of the innings, taking 2 runs for the last ball of the innings. And here's the target. This time Sri Lanka need 51 runs of 60 balls, in fact in 10 overs, to secure the victory of the second match against India in this iconic tape ball cricket series. And let's see you again in a few more minutes in the second innings.
මේ සර් එසේ මෙසේ බඩුවක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙත් ඉවර වෙනවා. අතට සම්තින් මේකුත් ලැබෙනවා. ඇදුවේ. දරුවෙක් හදාගන්න අදහසක් නැද්ද? දැනටමත් පරක්කු වැඩි නේ. මිනිස්සු කලිසමක් අඳගෙන ආයේ මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්නේ. බෙහෙම කතා කරපු එක වැරදි මචං. අනික මේකේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. වෙත් ප්‍රශ්නයක් නේ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරපන්. මගේ ලෝකේ මගෙන් උත්තර ගන්න එපා. මං හරි අවස්ථාවන්ත ගෑණියෙක්. හදවතේ පහන වේවා ඔබ මගේ. මේ සර් එසේ මෙසේ බඩුවක් නෙමෙයි. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙත් ඉවර වෙනවා. අතට සම්තින් මේකුත් ලැබෙනවා. ඇදුවේ. දරුවෙක් හදාගන්න අදහසක් නැද්ද? දැනටමත් පරක්කු වැඩි නේ. මිනිස්සු කලිසමක් අඳගෙන ආයේ මිනිස්සු ඉස්සරහට යන්නේ. බෙහෙම කතා කරපු එක වැරදි මචං. අනික මේකේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. වෙත් ප්‍රශ්නයක් නේ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් හිතලා වැඩ කරපන්. මගේ ලෝකේ මගෙන් උත්තර ගන්න එපා. මං හරි අවස්ථාවන්ත ගෑණියෙක්. හදවතේ පහන වේවා ඔබ මගේ. යාගේ ගෙදර කවුදෝ මිනිහෙක් හොඳටම බීලා ඔයා ළඟම නිදාගත්තොත් කොහොම තියෙද? උඹ මට පොරොන්දු වෙන්න ඕන උඹ කවදාත් කසාද බඳින්නේ නැහැ කියලා. Ateramba. A win-win situation, my tongue by my suffering is so. ඔයාගේ අම්මා මැරුණ වෙලාවේ මමත් එයත් එක්ක ගියා නම් And it's the start of the second innings. The Sri Lankans chasing a target of 51 runs while facing the devastating fast attack of the Indian bowlers. A spread out fielding setup. And here comes the first ball. A loose delivery. Wide to start and misfield in there. Runs for Sri Lanka. Wide, and they will exchange the strike with a quick single. The funny fact is that both the teams start the inning with wide delivery. As usual, the opening batsmen of Sri Lanka Tapeball team, Chanodya Prabhasara, joining with Nipun Satsara to face the Indian fast bowlers. Here comes Balusu. Another loose delivery. 2 wides in a row. Balusu Srivastava needs to find it an accurate line. Otherwise, he's just giving extra runs for Sri Lanka, making it much more easy. Victory for Sri Lanka. Another one, this time swing and a miss. Just went underneath the bat. The first legal delivery. And it's a dot. Down the ground this time. Knocked it over 30-yard circle. No field in the boundary. That's boundary tees. 1 bounce before the boundary. Runs for Chanodya Babasara. And he's off the mark with a powerful and a perfect, in fact, a beautiful boundary. That's not just a boundary, I should call. In fact, that's a statement, sending a message for the bowler. Here's the replay. 1 bounce before the boundary line and no field in the deep. Another one, short time, pulled it in the leg side. Another one, same results. 1 bounce before the boundary line, crosses the boundary. And 4 runs it is. Chanodya Babasara joining the attack. The ball is short. Pulled it into leg side. A magnificent shot it is. Eleven on the board.
at the end of just 3 deliveries in the first over. This time goes for an innovative shot. Rotate the strike with a quick single. Is batting. And the danger man, Nipun Satsara of Sri Lanka, is on the strike in their team, changing their fielding setup. They are planning with a perfect strategy to come up with a perfect plan to approve this batsman, Nipun Satsara. Balasu with the cross seam. Slower one this time, shot. All about the long off region fielder. He tried to prevent it, but no use, and 4 runs it is. Off the mark with a quick boundary. Here's the replay. So much power from the bottom hand, but not enough elevation to take it all the way out of the stadium. Oh, out of the rope. He tries the field on the long off region, tries to prevent the boundary, but it misses and goes for 4. Another one this time, that's heaved into the leg side. Over deep mid-wicket region. That's gone out of the stadium. My goodness, ladies and gentlemen. What a ripper that is. 6 runs to end the over. 22 on the board. And Nipun Satsara, the devastating man for Sri Lanka. 22 at the end of the first over. New bowler Sheikh coming ready to ball to churn out the Pabasura. Here comes the bowler passing the umpire. An unnecessary loose ball, field underneath. The ball didn't manage to go beyond the 30-yard circle. He didn't get enough elevation and power in that shot. But 2 runs to start the second over. Sri Lanka need just 27 out of 56 deliveries. Short delivery this time. He tries to got it, pulls it into the leg side, but didn't manage to hit it. A dot ball. And that's the spirit of Sri Lankan cricket. Always enjoying with entertainment, and teamwork is the key. The left-hand danger man, Chanod the Pabasara, ready to face Sheikh Kamir. This time beautifully pulled it, punch it along the ground through the mid-off region, and boundary it is. 4 for Chanod the Pabasara. And his replay, so much power in it. Through the mid-off region fielder. Not enough effort by the fielder. He should dive to prevent it. (23 in just 51). Can Sri Lanka make it, or can India? Works their magic this time. Just a quick single to rotate the strike and keep that scoreboard ticking. So far, so good for Sri Lanka. No wickets had fallen down. 29 on the board with a current run rate of 17.4. These 2 youngsters are
entertaining and enjoying this match. They have a good stats under their name card. Shaikamir to Nipun Satsara. This time into the leg side, founds the gap, and that's gone all the way for the boundary, pass in the rope. 4 runs it is. Nipun Satsara joining the attack along with Chanod the Pabasara. Eleven within just 5 deliveries of the second over. That was an excellent shot selection. Founds the gap. Just a flick of a wrist and goes for the ball. Last delivery of this second over. Another one this time. The same location, but this time it's a maximum. 6:20 over and Sri Lanka 39 on the board at the end of 2 overs, and have a look at it. Same location, just past the backward deep square leg region fielder. This time it's a 6. එතන දැනෙන movies ඕන තරම්. පිටියෙන් ඉවතර එල්ල කරන පහරක් පැහැදිලිව බලා ගන්න HD channel රසක්. Smart විදිහට TV බලන්නත් ඕන දෙයක් මග හැරුණත් ආයි බලා ගන්න. Rewind කරන option එක සමගින් SLT-MOBITEL PEOTV, the best on demand entertainment. That's the total. Brilliant 39 runs come off on the scoreboard without falling any wicket. As these two youngsters, Chanod the Pabasara and Nipun Satsara, enjoying batting against the devastating pace attack of Indian fast bowlers. Balususri Vatsava. He has a bit of variation in his bowling. He does some variations to rattle the batsman. He's taking the decision to bowl his second over this time. Sri Lanka with easy hand victory. 12 needed just. This time, is it gone all the way the distance? And yes it is. That's not just a 6. That's a statement. Sending a message for the bowler. 6 runs to start. 6 runs in the first delivery of the second over of Basulusi Vatsava. Here's the replay, a short length delivery. An unnecessary one, picked it up beautifully with enough elevation. This time goes again. And there goes the victory runs. The winning runs, 6 runs. Chanodde Pabasara ends the game again. Sri Lanka defeated the Indians in the match number 2 with ease, without falling any wickets in just 2.2 overs. And there's the celebration in the dressing room for Sri Lanka, along with the 2 batsmen in the middle. They are enjoying it, and as a gesture of gentlemen, shaking hands with the rival teams. This is all about T10 cricket. This is all about tape ball cricket. It's hit hard from ball number 1. And that's friendship. Both Sri Lanka and India team players having a conversation with happy face on both of their faces. And there you go. Loose ball. Punish it. And that's the winning runs. If you can remember, ladies and gentlemen, this reminds me the 2014 T20I World Cup. And it happens in a day like today, in April 6th, in 2014. Tissara Pereira finishes and seals the victory for Sri Lanka against the Indians. So does Chanodde Pabasara. Does it against the Indians here at iconic Campbell Park Cricket Grounds, Colombo. Remaking the history. Sri Lanka. Brilliant batting without losing any wicket.
ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන ලබනවා. දෙවන තරගයත් පන්දු අර 2යි පන්දු 3ක් අවසන්දී ලකුණු 51ක් ලබා ගනිමින් දැවැන්ත අපේ නෑ අයියා කියන්නේ මැච් එක ගැන කොහොමද අයි මුලින්ම අයියා හෙඩ් කෝච් කියලා ඊට පස්සේ තමයි මැච් එකේ මෙහෙම දෙයක් කරලා යන අද දවසේ දෙකම ජයග්‍රහණය කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගාවලිය ඉදිරියට සිටනවා. අපි ඔබට සඳහන් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටේක්බෝල් සංගමයේ සංවිධානය කරනු ලබන මේ ටේක්බෝල් තරගාවලිය ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතරයි පැවැත්වෙන්නේ. අද දවසේත් හෙට දවසේත් මේ තරග පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේදී. එසේනම් මේ හිතවතුනි මේ දෙවන තරගයත් අපහසුයෙන් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන්දියා කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වුණා. Let's witness some highlights of this incredible innings as Sri Lanka secure the victory against the Indians. And that's the start of the inning with a wide delivery as usual, both the team stars. That was beautiful. They found the gap and scored some excellent runs by the Sri Lankan batters without losing any wicket. They hit hard, hit over 30-yard circle, and sometimes hit over the boundary drop. That was a tremendous effort by the field in the deep. And there goes one shot out of the stadium. It goes perfect one. That was a misfield in there. He could do much more better, but 4 runs required for Sri Lanka. And here, look it. First time it goes to the boundary, and second one for the same location, for the same position, with the same stroke. But this goes for a 6. And there goes another 6, and that's the punishment for the loose delivery, securing and sealing the victory for Sri Lanka in match number 2 of this iconic bilateral table series 2025 between Sri Lanka and India here at the Campbell Parks Cricket Ground, Colombo. So here's the stats. As usual, the opening batsman finishes the game. Nipun Satsara 20 out of 4 deliveries. Chanod Depapasara 28 from 10 deliveries with 3 fours and 2 sixes. With a strike rate of 280. Sri Lanka 51. Just within 2.2 overs and having only 3 extras, secure the victory against the Indians. Here's the Indian bowling setup. Basulu Srivastava, the man with variations, was not able to perform well, having an economy of 25.5, and Shaikh Amir just giving 17 runs with just a single dot in his first over. And 3 extras. And here's the match summary. Sri Lanka versus India. Sri Lanka 50 for India 50 for the loss of 9 out of the end of the 10th over. And Sri Lanka followed it on, securing 51 without losing any wickets in just 2.2 overs. Sri Lanka have won. They have won the toss, elected to ball first, and also they have won the game without losing any wickets. So ladies and gentlemen, don't go away, stay tuned with SLT-MOBITEL PEOTV Pure Sports as we will come back to you again in match number 3.
එතන දැනෙන මූවීස් ඕන තරම්. පිටියෙන් ඉවතර එල්ල කරන පහරක් පැහැදිලිව බලාගන්න HD channel රසක්. ස්මාර්ට් විදිහට TV බලන්නත් ඕන දෙයක් මග හැරුණත් ආයි බලාගන්න. රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් SLT-MOBITEL PEOTV, the best on demand entertainment. එතන දැනෙන මූවීස් ඕන තරම්. පිටියෙන් ඉවතර එල්ල කරන පහරක් පැහැදිලිව බලාගන්න HD channel රසක්. ස්මාර්ට් විදිහට TV බලන්නත් ඕන දෙයක් මග හැරුණත් ආයි බලාගන්න. රිවයින් කරන ඔප්ෂන් එක සමගින් SLT-MOBITEL PEOTV, the best on demand entertainment.